Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nnego walentereza kataka kankalike. Yes, muli mutya obulamu bugamba ki? Omusango mwebale kuyitamu ennaku z'omwezi nga 3 egenda kubeera public holiday ya People Power ne NUP. You okay? PlayStation. No, you will have PlayStation. Huh? You'll have PlayStation, no problem. I want to play with it. Tomorrow morning, okay? Why? Because it's late, you have to sleep. Why am I not allowed PlayStation? Shh, I'm doing something here. Let me finish it. Which one? The new one. No, you wait, I'm coming. Let me first finish. No, the PlayStation. Yeah, you're going to get the PlayStation, no problem. Okay? My mom said I can't get a PlayStation. No, you will. Because my mom said. No, she's lying, okay? Okay, let me finish work here, then I'm coming, okay? Yeah. Goodbye. Okay. Musonye mukatono. Anyway. Okay. Kantandike mbutongo ekati. Mbalamusiza mwenna baganda bange. Muje baliko obulamu kansubire bulamu bwamwe bulungi, ebintu bigenda bulungi. Ebintu ebisinga byonna biri ku side yaffe nga mubiraba People Power, NUP. Ekibiina kati kitulimu 5. Naye nze saabadde omu ku abo abeeraliikiridde okuba nti ekibiina bagenda kukitujjako. I wasn't worried nti bagenda kitujjako oba bagenda kituddiza. Whereas ekyokuba nti nno omusango gavumenti gwagisinze, it is a good thing in terms of record. No reassuring Uganda, it is a good thing. No kwongera okunyweza baganda baffe abalina tickets kyabawadde legitimacy. That is what omusango guno kyegutegeeza nti bacandidates bonna abajjidde ku ticket eya NUP. Kino omusango guno oba ensala eno yabawadde kye tuyita legitimacy. Ekyokuba nti they are the legitimate candidates abawandiddwako eddusu ekibiina ekya NUP. Singa omusango guno gwabadde gugenze the other way round, abantu baganda baffe abalina cards zino, process yaffe gye twakozesa okubanga tulonda ababaka, okubanga tulonda ba candidates n'ebintu ebifaanana ebityo yandibadde eri undermined. So ekyokuba nti omusango bagusaze in this aspect nti if at all gwabadde omusango guli against us, gundi ya process ze tubadde tukozeseza okulonda abantu abali ku ticket za NUP zonna zandibadde undermined, n'abali independent kati abazze nga for example bagudde mu kamyufu ke NUP babadde kati balina omukisa nabo okubanga beesimbawo nga People Power because NUP the entire entity ebeevuddewo. Now omuntu omuggyako ekibiina ky'ebyobufuzi oba omuggyeko ebintu bingi nnyo. Ekisooka tasobola ku fundraisinga, like you cannot start collecting money from people okubanga bakuwa obuyambi in terms of carrying out your campaigns, carrying out your political activities. Political activities nga zo zikolebwa political parties zokka. Waliwo activities nga zo okuengaginga in terms of ebyobufuzi mu nsi olina okuba nga olina ekibiina eky'ebyobufuzi ky'olina ku mmeeza. Nti bwe baba nga bayisa abantu abalina ebibiina by'ebyobufuzi nti gwe ojja okutuula ku mmeeza eyo toyinza kujja kutuula nga muntu alina pressure group. Owa pressure group tojja.
kakati buli lwoba n'ekibiina ky'ebyobufuzi you can obeera ne power ey'enjawulo you can fundraise money you can issue out party tickets you can engage other different political players on equal ground nti wetuba nga tulina kakati kyetugenzeemu oba TRC oba government of reconciliation commission oba government a new government a government of national unity and things like that kiba kirungi nojja ne political party nti at least abantu baba n'ekintu kyebakkiririzaamu nti kino fine kitukkiririzaamu ng'ekibiina newankubadde people power eyinza okuba eyaffe ffenna it is a vehicle ffenna gye tusobola okukozesa oba oli FDC oba oli wa kibiina ki naye ate NUP gwe mutima ogwa people power because without NUP we cannot have people power and without people power NUP nayo amaanyi gayinza okuba amatonotono so okusalako omusango guno okuba nti n'ekibiina kakati mu butongole kya kikulemberwa Honorable Kyagulanyi oba ekibiina mu butongole kakati kyaffe it has been a very very good and big verdict eri ffe abakkiriza mu nkola eya NUP mujjukire NUP kyekibiina kyokka mu Uganda ekikola fundraising okuva ba members baakyo ne bawaayo ssente teri kibiina kirala kyonna mu Uganda kikola fundraising nti bamemba ne bawaayo ssente ti memba wa DP yakutte ssente n'aziwaayo bali bameka ti memba wa NRM yakutte ssente n'aziwaayo ate NRM yeewa ababaka baayo nti memba wa NT bakutte ssente nedda people power which is on record yekyasinze okuba nti esonda ssente mu Uganda nga ssente ziva mu muntu wa wansi kyokolaba gavumenti olunaku olwaleero etidde nnyo ekibiina kino because number one buli w'obanga osobola okujja abantu ne baba nga basobola okusupportinga 1,000 ne baleeta 1,000 5,500 ekyo kibeera deadly because anytime abantu bano basobola okukwata ssente ezo ne bazongeza bwe baba nga balina waliwo gundi e Cambodia waliwo abayeekera baalinga babayita ba Camela Rouge is it Cambodia is it Colombia be bali ba fak no Cambodia bali babayita Camela Rouge bali ba no bali Sri Lanka I think bali Sri Lanka nga diaspora yeri nga aba Sri Lanka bali balwana olutalo lwabwe mu civil gye bali balina nga ssente ezigenda mu lutalo olwo zonna nga ziva mu diaspora ng'abaana bakeera ku makya aba Sri Lanka ne bagenda ne bavuga taxi ne bagenda ne bagulawo obufo bwabwe mwe baliira emmere mwe babuutira caayi abawuuta caayi abakola ku zikawoshi nga bamala okufuna ssente nga bwe bazikoze ne bazikwata ne bazisindika ne zigenda ne zitaasa abayeekera ne bagula ebyokulwanyisa ne balwana olutalo paka bwe baaluggusa mu Ethiopia kyekimu ono omusajja Abiy Ahmed yaliko kati Ethiopia ni diaspora ye yamusupportinga nemuleeta mu bukulembeze Abiy Ahmed n'okutuuka ekiseera nti Abiy Ahmed within 2 years of his administration n'awangula gye tuyita the Nobel Peace Prize gye yafuna juzi wano it is one of the best prize omuntu gy'asobola okuba nga afuna naddala nga mukulembeze era ekyo Museveni kyamuluma nnyo okuba nti President Ahmed Abiy owa Ethiopia baakwata ne bamuwa Peace Prize nga Museveni yali asuubira nti ye yandibadde agifuna olw'okuba nti simanyi yayingaging e Sudan agenda e Somalia and so on and so forth naye aba Ethiopia bali wano bakola zi restaurant zaabwe ezo balina bu franchise bwe bakola mu New York oba Subway bakola ebintu bingi balina satellite TV eya Ethiopia njera bidyo bagiyita Milton Alimadio yagikolako Milton Alimadio yagiriko in fact satellite TV y'aba Ethiopians nga yo eriwo okuweereza bintu bigenda maasa awo mu Horn of Africa naye nga abasupportinga struggle ina y'aba Ethiopia within 5 years bali bamaze okukyusa obukulembeze mu Ethiopia ng'ekintu bakiyiye nga baleese obukulembeze obupya lwaki diaspora Ethiopia diaspora yali y'amaanyi nnyo mu kwasaganya ekintu ekyo n'okuba nga bateekamu ssente empitirivu ennyo so
kitegeerekese kakati mu all politics in Africa nti w'obanga oli waku effectinga change eyo n'ogikola nga diaspora teri catered for oba oyiwa nsaano ku mazzi oba omala biseera buli w'okola campaign yonna mu Uganda oba mu Africa today nga diaspora togikozesezza, it is going to be hard for anyone to host obukulembeze bwonna ku continent eyo nga African diaspora teri engaged of those respective countries, because African diaspora yedi gundi eri out of reach from the dictator. Iti omukulembeze inaina gomwe mwagala okujjako tasobola kutuukako eyo gy'oli mu America oba Bulaaya, tasobola. Teri mukulembeze alina mukono gureachinga mu nsi ezo okuleka nga omukulembeze oyo wa Russia oba China. I can categorically say that clearly. Teri mukulembeze asobola alina mukono okutuuka America oba gutuuka kale muve ku nsi ezo mumanyi ali Angola, omanyi buli ali mu diaspora, kale ne Sudan nayo diaspora naye eyo bakujjayo kuba those are fellow, balina engeri gye bakwatagana kati kibagaana kukwata ne bacross ne bakutwalayo ne bazannya obuzannyo bwayo. But the point is nti bagitya nnyo diaspora because tosobola bakwatako, kyekisooka. Ekyokubiri bakola, they make money. Ekyokusatu, they have a lot of disposable income. Nti abantu ababeera mu diaspora okusaba si kyangu, tuyina ensonyi in asking for money oba at times ojja kulaba abantu mu kifo ky'okwogera amazima nti njagala bannange ssente za kugula ssimu, ajja kulimba agambe nti bannange mayanja nafiiridda taata kantu kafuukalabika ka mudembo kennina. So mbadde nkyabanyonnyola mulinde kumala okyusa layini wano simu yekyanzi. Mbadde nkyabanyonnyola nga mbagambe nti obuzibu bwe tulinamu obutonotono nti abantu ebiseera ebisinga ekisooka tutya okusaba, ekyokubiri kale abantu oba balina ensonyi, ndowooza tulinamu ensonyi entonotono. Nze ndowooza people power, ebintu by'okusaba ssente bino tulina obiteekeramu ddala amaanyi. People need to contribute towards the secretariat, towards the struggle kyekyo, because the truth of the matter is zino campaign zonna zemulaba tukola wano, political parties zonna ziriwo ku donations, enkyukakyuka zonna zibeerawo on donations, zibeerawo on support of people. Lwakuba nti kati Uganda it is hard okuba nti no omuntu avaayo n'abasaba ssente nti please help me njagala gula ssimu, oba ssente bw'aba ayagala za ssimu ajja kugamba nti banaaye gundi yafudde, gundi bamusibye, tulinayo kino, ssente baagala za kino na kino. Naye nga of course that has not happened, but what they need is to buy a phone. Kiwira kati ne mugamba lwaki tobuulira ddala lumu nti no njagala ssente za ssimu, because obuulira nti njagala za ssimu then I can finance that. But abantu abamu kale batya nti okuba nti no tebajja kwogera mazima for that reason. Naye it is better n'oyogera amazima nti we need money for this so that people know what they are kusondaling the money for, than telling people nti gundi yafudde oba tusonde ssente z'amabugo eza so and so. And then kitegeeza buli wona oba oyagala okubaako kyokola mu struggle olina okufiisaayo omuntu, which is really bad. Ekyo kiyita struggle, because at the end kijja kutuuka ekiseera nga abantu bo tabaweddeyo. Now well, never when muba mutuukiridde kituyita fundraising campaign. Fundraising campaign erina kubeera as organized as the struggle itself. I'm very happy with the people power. Newankubadde tulinamu buflows obutonotono, naye still ojja kulaba nti people have contributed. Contribution terina kubeera one time, erina kubeera continuous. Erina kuba continuous. Nti wajja mu nsi zino ewa gye bakolera fundraising ez'enjawulo
ojja kulaba nti people balina ne direct debit ti $2 zigenda mu struggle every month, every week $2 zenteekayo. Okiwulira, $2 zenteekayo. Nze kambabuulire mmwe, bwe muba nga tetuli ready to sacrifice for this struggle in terms of financial sacrifice, it is as good as okuba nti nno tulinda Museveni n'afa then ne tulyoka tujja struggle ye ne yejjako yekka. Museveni ne yejjako yekka like that nti agenze, afudde agenze. Because fighting a government, fighting even if it is a revolution, teli revolution yekolebwa, teli activism, teli campaign yekolebwa nga teina financial implication. The first thing that has to be catered for is for financial implication. Mu financial implication mubeeramu ebintu ebiba byetaagisa nga legal aid. Legal aid kwe kugenda okununula abantu abakwatibwa mu makomera. Newankubadde muyinza okugamba nti mulina balooya ab'obwereere, which is good, naye we bana basaba sente za bail, you will need money for bail. You will need money for bail. Newankubadde mugamba nti mujja kwetaaga sente money for bail, of course. Mwetaaga kakati twalibadde already tufuna Bobi Wine nga tuyina abantu abasponsoringa bu ad bwa Kyagulanyi ku Facebook, ku YouTube. Kuba NTV tegenda kutuwa bu ads obona. Kati you see, Ugandans twagala nnyo ffe bino ebintu, banaye genda okikube naye nga gw'olaba ekintu kitambula naye gw'olowooza ekintu kitambulira ku malusu nti kintu kyaweerere kiri awo. Struggle, fighting for change is not cheap. It does not come cheap. It is very expensive to the extent that some people have to sacrifice their lives. So, endeavor to kusonda, endeavor to kuwaayo sente. Sente, as I always advise people, sente muziwe muda muziteke direct ku secretariat, because bebasinga okufaafagana n'ebintu bino ebisinga. For me, that's what I think. That's what should be done. Then that is my argument. Naye bwe nga mulina abantu abalala bemusupportinga, that is also good. But I think it is much better okwata obuyambi bonna bwe tulina ku ssaawa ya leero. Kati obuyambi bwe twetaaga bonna bulina genda ku secretariat. That's it. Because if you try to kwawuzaamu, then I don't think it works so well. Because even if you come here wano Bulaya n'olaba tojja kusanga nti mayanja alina obuyambi bwafuna. Okay, ayinza okuba waliwo abantu abamuyambako ne bamusondera ssente ez'okuba nti running for parliament, but still donations like 90% or 99% of the donations have to go to the Labour Party or to the Conservative Party. Then olw'okuba abantu baba beesize, ekibiina kino kiba kirina okudisseminating obuyambi obuna oba ssente zonna mu bintu ebyenjawulo. Newankubadde muganda waffe mukama waffe Kyagulanyi si muntu musabirizi, kuba ye muntu yamanyi okukola, naye nze nja kubagamba please donate. Muweeyo ku mudamuda. Do as much as you can. Donate ku mudamuda. Muteeke ku namba ze baateekawo eziri official. Muweereze abantu abali official ba Aisha Kabanda and so on and so forth. Do not put your money elsewhere. That one I do please beg you. Naye ebintu struggle ey'amalusu tegenda kola. That is the truth. Kati bino tubibabuulira. As I was very nawulidde bubi okulaba nti ababaka 17 mu bameka tebasobodde kwewandiisa olw'okuba nti tebalina ssente miliyoni 3 zaabuze. Ababaka 17 mu something miliyoni 3 zaabuze. Kati negamba ababaka bano babadde baba, abamu babadde bava mu west, abalala babadde bava mu east. Naye ne tubulwayo ebibiina by'abavubuka bano abali mu diaspora. Kale newankubadde oyinza okuba tuwagira people power, naye olw'okwagala democracy, olw'okwagala okuba nti no tubeera mu nsi ey'obwenkanya, ne mutasobola kuvaayo kugamba nti banaye ffe abali mu diaspora katwekwate tukwate ababaka abo tujja basasulira what do you call it, ezo nomination fees.
nomination fees. Because I mean ojja kusaba still abantu but still ojja kubaako wookoma mu kusaba. Like, of course Honorable Kyagulanyi tajja kumala gavaayo nti bannange kakati tubuzaayo ababaka 10 mutuweereze sente tubuzaayo bamala no, you have to make sure that you mweteekamu amaanyi ne mukwata sente zino musonda. Olaba ne bano ba Biden bandi bonna babasajja bakola kye tuyita fundraisings, abantu ne baleeta $1 $2 abantu ba $1 $2 baba bangi. Bano abakola mu Walmart abo, mu Home Depot, mu supermarkets abo batafuna kingi, bakola mu McDonald's, KFC, be basonda sente za gundi z'aba politicians. Era ogenda okuwulira nti campaign ya Biden erina million 2.5 eza $. Mike Bloomberg yagenda n'ayingira akamyufu ka Democratic Party nga alina million 5 eza $. N'alyoka afuluma ya ad campaigns empitirivu okufaako obufi ku Facebook, ku YouTube, n'ahiring abantu bonna. Kino bagenda bakitambuza. So, baganda bange, newankubadde nti ebyo byonna tubiyiseemu, naye nja kukologera okubayozaayoza olw'okuba nti struggle kati tulina we tugituusizza, tulina we tuli, tulina we tugamba nti kati this is our party. Naye badde nkyatunulamu okulaba mu Africa wano ensi ezitwetoolodde. Mwalabye ekintu kye baakoze omukulu w'embogo Katikkiro w'ekika ky'embogo. Katikkiro omukulu w'ekika ky'embogo kye baamukoze ne bamukuba tear gas n'omusumba ne gundi ne bishop oba ye father Kagwa ow'e Masaka ba. Mwalabye poliisi kye yakoze neeyanguwa misinde negenda nti bagenze kwegayirira, simanyi bagenze kwetonda ssebo kabaka, simanyi kanyoyo Katikkiro tusonyiwe, Bishop Kagwa tusonyiwe, bla 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 bla. The reason as to why bakoze ekintu ekyo is because of ekigenda maaso Nigeria. Kigenda maaso Nigeria, abamu kumwe muyinza okuba temukimanyi naye ngenda kukibabuulirako olunaku olwaleero. Protests oba okwekalakaasa okuli e Nigeria olwaleero kucreatinze kye tuyita international attention ku nsi eya Nigeria. Nigeria is one of the biggest, if not the biggest economy in the world. I'm sorry, in Africa. I think South Africa is the biggest economy. Nigeria is the second. The richest man is found in Nigeria, of course. Actually, it is the biggest democracy on the African continent. Over 190 million people. Bebali Museyo. Now here, ekigenda maaso in Nigeria for over 2 weeks. Abantu bali mu kwekalakaasa okufaako obufi. Olw'okuba nti Nigeria yeekyusakyusa mu bukulembeze bwayo. Kakati protests zaabwe oba okwekalakaasa kwabwe kulina ebintu by'okutagetinga. Newankubadde era ne demokrasiya waabwe si yali awo nti ddala kale waali naye alimu olw'okuba nti ba-military rulers be basinga okufuga. Ojja kubalaba bonna abasinga ba-president ababaddeko babadde ba-military rulers. Basani Abacha, Ugundi, Olusegun Obasanjo, Goodluck Jonathan, ono kakati aliko Muhammad Buhari. Nti babboje. Kakati ennaku zino waliwo okwekalakaasa okuliwo okw'ekitongole ekimanyikiddwa nga good campaign, protest campaign eriwo eyitibwa End SARS. Bagita End SARS. Ekigambo kiri end, ogenda ku Twitter, abasinga kumwe abali ku Twitter, nga wenda bawano ku Twitter, ekigambo kiri wandika ekigambo otekamu hashtag end, then wandika ekigambo SARS, SARS. It is the most trending hashtag ku African continent olunaku olwaleero. Kambabuulire teri kintu kibi ennaku zino kuba nansi ng'erina abavubuka bangi ate nga bali ku mutimbagano. Nigeria y'emu ku nsi ezirina abantu abangi ennyo nga bali ku internet. Kakati juzi wano mu 6 twali tulwanirira George Floyd
Hey, George Floyd. Mbako ngevuge Kampala abaana babakuba kiboko ku matama, babakuba emboko ku mbuto, omukazi bamukuba omuggo ng'ali ku piki n'agwa. Nga tukaba George Floyd. Ngana police brutality yo tubala police brutality ng'eriko mu buzungu na mu ddugavu. Police brutality eya omuddugavu ku muddugavu yo tetuyina gibala. Emboko ng'evuga bakubye embwa bazikuba e Uganda ne bakuba abakazi ne bakuba maama kagutu bonna ne babakuba emboko ku mbuto babakubye ku bubina babakubye amagulu ebisambi byonna zisaza emiggo. Eno nga tukaba George Floyd. Munaye ekiri e Nigeria ekitongole bakiyita Special Anti-Robbery Squad. Kakati ekitongole ekyo kiringa nga wonoolaba Flying Squad eye Uganda obanga wonoolaba ISO, Internal Security Organization. Ebitongole ebyo ebitondebwawo gavumenti okukijjanya abantu oba bannansi b'ensi ezo. Ne Nigeria gyebiri ekino ekimanyikiddwa nga Special Anti-Robbery Squad. Kakati abavubuka batandise campaign eno noti yakatandika. Campaign abasinga kumwe mugitagedde leero. Campaign eno ya End SARS yatandika 2017. Ekyo kye bayita struggle, kye bayita revolution, kye bayita protest. Nti bagenza okutuuka wano we bali olwaleero ensi yonna okupiikinga attention nga wengenda okukibalaga mu maaso awo nga ekintu kyatandika dda. Ngenda nakubalaga funding wagye badde eva sent because all these things took money, but it all started as a mere hashtag. And SARS, that's it. SARS ng'ogyeko ekitongole ekirala ekibadde kikyasinza okuba aba Afirika emiggo ku lukalu lwa Afirika, ekitongole ekimanyikiddwa nga Uganda Police Force ne banywanyi baabwe aba LDU ne baganda baabwe aba ISO ababadde bagufudde hobby, ababadde bafudde ekyokuzanyisa. Nti bowe bakola CV zaabwe aba ISO bababuuza what is your hobby? Kulamu njala, kusalamu bantu nnimi, kuliisa bantu nswaswa. Musajja mwamulaba yavaayo n'agamba nti baamuliisa enswaswa aba ISO. Baamuliisa enswaswa. Kati ekyo ye security apparatus ekyasinza okubeera brutal ku African continent. Okumanya abayaayi n'obubbi n'okuba brutal bali brutal. Beewe ekirabo mbu be bakyasinza okubeera ab'empisa mu poliisi zonna ez'ensi. Ekirabo ekyo mwakiraba ne bakyewa nti Uganda police is the most simanyi humane police in the world. Putting that aside, nkanzireeko End SARS. Kakati ekibiina kino ekya SARS oba ekitongole kino ekya SARS, Special Anti-Robbery Squad ekyomu Nigeria, abaana evuddemu ne bagamba kakati ekijja kijje ogutongole guno gugibwewo tugukooye. Nga wonoowulira nti ISO eveewo, nga wonoowulira nti LDU bagijjewo, nga wonoowulira buno buvubuka bwe baagala okuleeta bu stupid police constables SPC bavujjewo. Naye okukuwa ekifaananyi ekirungi Flying Squad yebifiitinga oba Black Mamba oba Operation Wembule abo abali mu Wembule. Black Mamba, Wembule, Flying Squad beba fiitinga mu context eya SARS ey'omu Nigeria. Kakati e Nigeria abasajja ba SARS bano babadde batega road blocks era nga wekiri e Uganda ne bakwata abakazi ne babakuba emiggo faako ofi. Obuvubuka okulabikako obulungi ogwo musango owa SARS kasita kusanga okulabikako obulabisa obulungi ng'alabika kati mayanja aganze nsaze ekirevu kino tekimanyi kyabano bandi bano yanyo bawarema
Oshira nti osaze ekirevu olina akaviiri kosaze kati oba oyambadde kati ng'akakofiira kana olabika bulungi wakava Bulaaya embooko nga evuga abasaazi nga bakuba abantu kibooko nga bamala okukuba emiggo ne bakutwalako nebyoyina bakwata abakazi okufaako obufi ekiri Nigeria nga bakwata abakazi saazi eyo gyolaba nga bajja era nga bwe babikola e Uganda kyova olaba omusajja yajja mu parliament n'agamba nti abantu abo bakubye abantu emiggo baali ba Nigeria ayinza okuba nga yandiba omutuufu nga abasajja abali e Uganda bano abakuba abantu emiggo nga balina Oluganda kuba igwe abali eri abacunya bannaabwe because ebintu ebikolebwa abasaazi e Nigeria tewali njawulo yadde n'akatono n'ebikolwa baganda baffe abali e Kampala bye bakola mujja bawulira beenanga be babba amataka musaazi nga bakuba abavubuka ne babajjako emmotoka zaabwe ne babajjako amasimu kasita bakusanga ne laptop omusajja wa saazi n'akusanga ne laptop e Uganda ate tebabikola olaba babbye t-shirt erino bakubira laptop naye ffe batukubira nkofiira bereti ze batukubira kakati nno si byakuba bukubi birimu n'okufa kyalabiddwako abasaazi ku kamera nga bakuba abakazi bakubye omuvubuka ne bamutta ne babba Lexus ye ekyo kyekyavuddemu kalumanywera ne bagamba kati ekimala tukoye ka vidiyo omunigeria n'akasaasaanya all over the internet ne kafuluma ne wagamba nti kakati kama mbaya ni mbaya ekitongole kino kijibwewo we kitagibwawo tugenda kwekalakaasa pakalast munaye abavubuka nga bategeka kwekalakaasa bavubuka nno ne bateeka Abuja ne bateeka Lagos ne bateeka Enugu ne bateeka Port Harcourt wonna ne basituka omulundi gumu ate kati wakyaliyo business e Nigeria kati obusiru bw'abajja abasajja aba Nigeria aba police era nabo balinga aba Uganda nti bonna bayonka ku mama yemu batandise kakati kuba bekalakaasi masasi kubatta which is very 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 stupid gabalemye okuwuliriza abantu bano their cry bo batandise kubakuba mu masasi rubber bullets tear gas n'ebifaanana ng'ebyo abantu ababadde baprotesting peacefully naye no protest egenza okutuuka weetuuse e Nigeria yatandika mu mwaka gwa 2017 2017 3 years ago yatandika etya small thing kantu katono nnyo kantu ki ka hashtag just 3 words and SARS that's it and SARS kyekikyoka that's it ebyo kabiko ebigambo kakati katadde government ya Nigeria in the limelight era nze nseka nnyo buli wendaba omuntu awoza nti social media tekola kyobalaba olunaku olwaleero bagenze ne beetondera Bishop Kaggwa tebaagala kulaba bakatoliki bavaayo na maganduula nga beekalakaasa tebaagala kulaba bafaaza bapriests nga bali ku street nga batambula kakati ne bagenda n'ebulanga Emmengo olw'okuba oli gwe baakubye mukulu w'ekika ky'Embogo kakati ne bamanya ate ab'Embogo bwe banaavaayo si be Kyagulanyi si be baani nga kigenda kuyitirira tukoze tutya tugende mangu twetonde naye mmwe mu kwetonda mwalabye nga mulina kutwala kasinje simanyi kasinje yaba agenda muyeetondere kabaka simanyi yeetondere omukulu w'ekika lwaki ogenda ne weetondera Katikkiro n'otagenda kwetondera oli omukulu w'ekika gwe mwakubye bamukubye ki tear gas abantu bano kye batamanyi bayida kye mutamanyi mu Buganda mukimanyi nti omukulu w'ekika w'amaanyi nnyo mu Buganda n'okusinga Katikkiro mwabamanyi eby'Obuganda n'ennono mugende munyonyereze
engeri kabaka gye yalondebwangamu bifo ebintu nga tebinnakyuka. Ebika bino byatuulanga ne birondanga kabaka. That is how we used to select our kings. Kyova olaba nti ebika bino byalinga by'amaanyi. Effumbe, olugave, emmamba, ebika ebyasangwawo babiri bimeka byerabidde. Okusooka bye byatuulanga ne bituula ne byerondamu kabaka. Kati abakulu b'ekika baalinanga amaanyi mangi nnyo. Anti oba ku ssekabaka kyeya bijjawo, then ne bibanga kabaka n'afuukanga wansikirano. Okitegeera? But at first byalinga bika byalinga byerondamu bakabaka. Bwebwo bw'omukulu w'ekika mu Buganda. Okitegeera? So kati eno ekyobwakatikkiro is a modern phenomenon eyokuba nti nayo, of course kale dda baalingawo. Kyolaba nti Buganda yo yali yakitegeera dda. Amakulu g'ebika mu Buganda kyova olaba nti kabaka, I mean, these people were very, very intelligent. Abantu bano abedda balina amagezi gesitegeera. They were so intelligent. Nze nagenda ne ndowooza negamba nga nsooka ngenda kuddayo eri ku SARS Nigeria naye kansooke njogereko wano kabaka ku Africa kati ne ku byobwakabaka. Negamba nti how did these people know nti amagezi baagajjawa nti okusobola creating a balance mu kingdom eya Buganda, okumakinga sure nti buli kika afazaali kifunako kabaka. Ne bagamba nti kabaka tajja kweddiranga muziro gwa kitaawe, ajja kweddiranga muziro gwa nnyina. Kubanga singa kabaka yalinga yeddira muziro gwa kitaawe, bonna bakabaka bandibadde bava mu kika kimu. But olw'okuba nti baayagala obutaleetawo bukuubagano buno, obika ebyenjawulo kwekutula ku Buganda, ebika ebyenjawulo okugamba nti no neffe tetufunye ku mukisa. Kabaka yeddirenga muziro gwa nnyina. So bw'abanga yeddidde muziro gwa nnyina kitegeeza buli kabaka anajja, the possibility is nti ajja kubanga ava muziro gwa njawulo. Isn't it? Buli kabaka ajja ava muziro gwa njawulo. Ndowooza wekiri. Then ekirala ne bagamba nti buli nga tetunnayogera ku environmental conservation, tetunnayogera ku bino bintu bya butonde bwansi. Ekyo Buganda yali yakinogera dde eddagala ekintu kya butonde bwansi. How? Nti waliwo ensolo ze tutalya. Nti baakimanya nti buli we tunaddanga ku ngabi zonna ne tuzirya. Tekirimu baharamu kulyanga by'osobola okulya engabi. Naye naye baga a certain group tena kulyanga by'olwensonga ejeddire. That was conservation. Nti bano temulina kulya fumbe. Lwaki? Nti we munaalirya yonna ne extinction. Ekyo ne kisigalawo. Nga temujja kulya mamba, overfishing. Mwe temujja kulya ngeye. Engeye oba eki. Waliwo eyo concubine. Temujja kulya ka concubine akakaina amaggwa agakuba. That is eyo animal egenda kubeera extinct. Eyo yali environmental conservation before these people knew how to conserve the environment. Ekyo Buganda yali yakinogera dde eddagala. Okitegeera? So ogenda muddeyo musome nammwe mu tribes zammwe gye muva, ogenda n'olaba ebintu bino ojja kulaba nti these people baali bagezi. They knew their things. Kakati ffe, they are the things we are struggling with today. Ebyobutatema miti, okuumanga emiti, okuumanga kyobola tulina n'engero nga zikwatagana ku bintu ng'ebyo ebyemiti, health na biki byonna twala tugende. Nga tuzeeyo Nigeria, badde nkyabagamba nti kampeyini yatandika mu 2017 ey'okulwanyisa abasajja bano aba poliisi ababadde bagufudde omulimu n'omuze nti bo basasula kutta Abanigeria. Abanigeria ne bavaayo ne bagamba tukooye. So campaign yatandika mu mwaka gwa 2017 with the hashtag egamba nti end SARS. Awo yatandikira ku Twitter. Abantu ne batandika okupikinga interest
buli omu n'atandika okugyogerako end SARS, end SARS, end SARS, end SARS, end SARS. Okakana almost 28 million tweets nga zifulumye nga zoogera ku police brutality oba nga zoogera ku flying squad eye Nigeria brutality gyekozesa ku bantu bannaabwe. Ne bagamba nti this thing has to end. Kati ekintu gwe buli watchmakinga viral ne kigenga viral ku Twitter ne kipikinga international attention, manya nti nno your message eba efulumye. So munaye ekintu ne kifuuka popular ne batandika okuba nga ba-organizinga kye tuyita protests mu bitundu ebyenjawulo ne demonstrations n'okukola activisms online n'okukola matches ez'enjawulo within Nigeria and outside Nigeria mu nsi ez'enjawulo. Kigambibwa nti ekitongole kino ekya SARS kyabadde it is responsible for almost 100 plus deaths and executions ze baakakwalinga out in one way or the other. Kakati gavumenti gundi ndekatono ebibuga ebyenjawulo mu Nigeria byavuddeyo nabyo ne ba-organizinga cause protest yatandikira ku online ne bagamba kakati oluvannyuma tukijje ku online tudde ku ground. So ebibuga ebyenjawulo muli Lagos, Ibadan, Osun, Benin, Ugeli, Wali, Ogobomosho, Oweri, Kaduna n'ebirala bingi nnyo ne bitandika nabyo okukozesa hashtag yemu ne bakola arrangements ne batandika okulaba nti bakola protests ez'amaanyi ennyo ku ground. Okukakana gavumenti yavuddeyo neewulirizaako ebimu ku bintu oba some of the ebintu ebiruma abannansi aba Nigeria as a result of these protests. Era poliisi nevaayo negamba okusooka abapoliisi enanga we Nigeria oba bo babaki ndoza bo ebintu babiraba bulala. Enanga we Nigeria amanyikiddwa nga Jimmy Moshood yavaayo n'agamba nti abantu bano abali mu kuwoza nti end SARS bonna bamenyi b'amateeka era beetaaga kukwatibwa oba kubibwa. Omusajja oyo ayogerera poliisi mu Nigeria bwe yagamba era bwe yayita abantu wano era bwe yayogera ekintu kino abantu ate ne beeyongera kweyiwa ku nguudo okufaako obufi. Kwegamba yakwata omunnyo n'aguyiwa mu kiwundu nti these people are criminals. Those people who are saying end SARS, who are going to the streets to protest against SARS. Naga nti these people have to be, they are criminals bakwatibwe basibibwe. Naye era mu poliisi temuli bulamu bantu balina magezi. Inspector General wa Police wa Nigeria ayitibwa Ibrahim Idris ye n'avaayo n'agamba nti banaye kale tuwulidde okwekalakwasa kammwe tuwulidde n'ebintu bye mwogerako tugenda kukyusaamu mu kitongole kino era ekitongole tugenda kitereeza tube nga tukola reorganizing tuddemu tukiteeketeeke buto okulaba nga tutereeza ekitongole kino ekya SARS. Naye abantu baali bakyali awo. That is by the way in the beginning of around October there. Abantu nga bekalakasa. Naye ngera womanyi aba Africa, aba police, aba South Africa, okulimba ne police, these are twins, they work together, they are like two pieces in the pod. Okulimba ne police za Africa, these are the same people. So kakati enaku z'omwezi nga 3 October video yavaayo ku mikutu gya social media ez'enjawulo nga ziraga abasajja bano aba SARS nkugambye kitunuulire nga flying squad ye Uganda oba ISO, CMI, ebitongole ebyo byonna bimanyi bimilishia zi LDU ezo zonna, SPC, all those. Enaku z'omwezi nga 3 October omwezi gwa 2022 guno omwaka, video yavaayo ku social media eyatambula ng'eraga Omunigeria yali akwatiddwa ku hoteli emu ng'eraga omuvubuka yali akwatiddwa ku hoteli emu mu Nigeria emanyikiddwa nga Wetland Hotel. Omuvubuka ono yakwatibwa abasajja bano aba SARS ne bamukuba ne bamutta nga bwe yeegayirira bambi temunzita. Oluvannyuma ne bakwata emmoloka ye emanyikiddwa nga Lexus SUV ne bagibba ne bagitwala bamukuba ne bamutta n'emmoloka ne bagitwala. Kakati enaku z'omwezi nga 5 era officer owa flying squad SARS ye owa flying squad oba kale owa ISO yakola ki yakwata
yali muyimbi, is an upcoming musician, yali amanyikiddwa nga Kibuyike Anams. Yali atudde, yali ali awo waweeru ali mu kulya swagalye ku hoteli emu mu Nigeria. Ne bajja ne bamulumba ne bamukwata abasajja ba SARS ne bamukaba ne bamukuba amasasi ana mu kifuba n'afiirawo. Bwe yali atudde awo oba ku hoteli we yaliwo ne munno omulala ye ne bamukwata ne bamusuula kabangali ya poliisi, era nga yeboogera nti yamusudde kabangali ya poliisi, ne bamusuula ne bamukwata ne bamuyingiza Hilux. Naye omuvubuka ono nga ye akubiddwa amasasi, omuyimbi oyo yali upcoming, yali amanyikiddwa nga Kibuyike Anams, n'afa. Bwe yafa munne gwe yali naye ku hoteli eyo n'akwatibwa, ye ne bamusuula mu kabangali ya poliisi ne beeryawo. Abo abantu babiri abaali bakattibwa within a period of just 5 days. Ekitongole kino ekya Flying Squad ekya Nigeria se Uganda kimanyikiddwa nga SARS. Ennaku z'omwezi nga 8 October 2020 abantu baddamu ne batandika protests zino buto ne baziddamu buto olw'ensonga nti abantu baali bakaaba nga bagamba naye kuba bano just be bantu bokka abaali kale bateereddwa ku mitimbagano, naye abantu bangi nnyo. Kigambibwa ekitongole kino ekya SARS kyakatta abantu abasoba mu 100 in just a small period of time. Kibanga bakiteekawo nga bagyetikako abantu emisango, bakwata abakazi, bateeka road blocks ezitaliiyo, bateeka abantu ku panda gaali nga olaba bikolebwa e Uganda byonna. Naye lwakuba nti Uganda esussaawo nnyo, naye kati ne Nigeria naye ate esussaawo nnyo, kwegamba bonna be bamu. So abavubuka baavaayo ne beekubira enduulu, abavubuka mu Nigeria, young Nigerians, ekitegeera, baavaayo ne beekubira enduulu ne bagamba naye effujjo lino erikolebwa abantu bano lirina okukoma. Mu bo kweyungibwako abalwanirizi b'eddembe oba ba activists ne ba celebrities ab'enjawulo. Nigerian police yatandika okubakubamu omukka ogubalagala nga beekalakaasa n'ebintu ebifaananako nga ebyo. Naye obumu ku buwagizi abaana bano bwe bwafuna tebuva mu Nigeria mukka. Mu nsi ez'enjawulo Abanigeria batandise okukola kye tuyita protests eza End SARS protests mu nsi ez'enjawulo. Naddala mu Europe nga muno mwe muli ensi nga Ireland mu Dublin ennaku z'omwezi nga 11 October, Abanigeria ababeera mu Ireland baavaayo ne bagenda ne beekalakaasiza ku embassy ey'e Nigeria nga bagamba nti bajjewo ekitongole kino ekimanyikiddwa nga SARS. Ennaku z'omwezi nga 11 October abavubuka ab'enjawulo nga 11 October mu London, United Kingdom, omuvubuka amanyikiddwa nga Ayodeji Ibrahim Balogun, amanyikiddwa oba abangi gumanyi nga Wizkid, yakulemberamu okwekalakaasa mu London. N'omuvubuka omulala amanyikiddwa nga Kalechi AFTV, Dr. Dipo Awojedi n'abalala bangi nnyo ne beekalakaasiza ku embassy ya Nigeria mu London ku Thai Square. Mu Manchester ennaku z'omwezi nga 17 October era baavaayo ne beekalakaasa ne bakola peaceful demonstration nga bagamba nti ekitongole kino ekimanyikiddwa nga SARS kirina okuba nga kiggibwawo olw'ensonga nti kirinnyiridde nnyo eddembe ly'obuntu. Protests zino zaali coordinated mu New York era baakolayo nayo protest ennaku z'omwezi nga 11 October kusingira ddala abavubuka aba Nigeria ne bagenda ne beegatta ne bavubuka bannaabwe ne beekalakaasa. Ne mu Michigan ennaku z'omwezi nga 18 October era baakola campaign ey'amaanyi ennyo okulaba nti nno bakomya effujjo poliisi ye Nigeria gyetandise okuteeka ku bantu. Tebyakomaawo ennaku z'omwezi nga 9 October hashtag emanyikiddwa nga End SARS oba hashtag eyo End SARS nga onoowulira nti hashtag kino hashtag kiri, hashtag End SARS ya trending globally, almost 28 million tweets. That is all it took. Ne trending ne buli muntu n'atandika okubanga akola ki agitegeerako nti okay, so wait a minute, what is really going on in Nigeria? Now that is what people are asking. So hashtag eyo eya End SARS ya trendinga ku Twitter. Oluvannyuma nekizuuli we yamala okutrendinga abantu ab'enjawulo era abayimbi ba celebrities ab'enjawulo mu nsi yonna
ba celebrities bemumanya ab'amaanyi muno mwe muli Rihanna, mwe muli Cardi B, mwe muli Trey Songz, Big Sean, Jidena, John Boyega, Kanye West, Drake, P. Diddy, Marcus wa mupiira, Odion Igalo musambi wa mupiira, Mesut Ozil musambi wa mupiira, bonna ne bambala amasaati ne bavaayo bagamba End SARS. Bonna kakati bali ku campaign emanyikiddwa nga End SARS. Kakati banaya aba Nigeria bano mukindo Nigeria omukolanga ekintu ekirala naye kasita kujjako olutalo toyinza musobola. Kakati kankasome mu luzungu then njakaza mu Luganda. Now with the news that SARS has been banned, Nigerians took the news with a grain of salt and focused more on their demands. The hashtag on social media then changed from End SARS to SARS must end, with the forming of a new unit, Special Weapons and Tactics Team, SWAT, to replace SARS. The hashtag for the protests quickly changed it to anti-SWAT on Twitter and has started to trend. On Thursday, 15th October 2020, Google made a statement on Twitter in support of End SARS protests as they condemned police intimidation, oppression, and brutality. Kati abavubuka baba n'okuteeka ku gavumenti omuliro ogw'amaanyi. International community evuddeyo, Twitter yase, Facebook yase, Instagram zonna zaazise, ba Kanye West, Cardi B, bonna ba Marcus Rashford, ba Igalo bonna bavuddeyo bagamba End SARS. Kakati gavumenti ya Nigeria kye yakoze negamba kale bannange ekitongole tukijjeewo. Kati ekitongole bwe bakijjaawo ne bagamba nti bataddewo ekitongole ekipya kye bayita SWAT team. Banaye Nigeria bafu. Kati SARS bagijjawo ne bateekawo ekitongole ekipya kye bayita SWAT team. Kati SWAT team okukimalayo kiri Special Weapons and Tactics Team to replace SARS. Abavubuka kasita balaba nti bataddewo End SARS. Kakati that SARS has been banned. Kakati abavubuka ne balaba nti creating ekitongole ekipya kye bayita SWAT ne creating a hashtag empya ng'egamba End SWAT. Mu ddakiika End SWAT ne trendinga nga nayo balina okubanga bagikola ki balina okubanga bagijjawo ne bagamba End SWAT naye trending SWAT naye eveewo. Kwegamba bakyusaamu bukyusa linnya naye nga byonna bikolanga ki nga bikolanga samona era nga bebagamba bakyusa mukebe nga balimba abantu nti nedda SARS twagijjeewo kakati twakulyesinze SWAT. Balisi be balya fufu ne bamugamba teri kutumanyira fufu tetulya wabwerere. End SWAT kati ye trendinga. End SWAT ne trendinga. Okakana Twitter, Google ne bavaayo ne bakola statements. Twitter weeviirayo nekola statement. Google nevaayo negamba nti guys look here, ekituufu kiri nti we are tuli wamu ne ba protesters. Kakati kitegeeza eno struggle y'aba Nigeria, zino companies ez'amaanyi, social media companies na zino search engine companies nga Google wezigiyingira mu zigipushinga algorithm ne zipushinga algorithm eyo kati buli muntu amanye Nigeria. Naye mujjukire Nigeria sigwe gusoose mujjukire Nigeria ku campaign ya Bring Back Our Girls. Naye campaign eyo yali ya gavumenti, aba gavumenti be baali bagiryamu ssente. Omanyi Nigeria bayaayi babbi gavumenti zaabwe nzibi kyobola nti erina cause nnyingi. Naye kakati abavubuka baazuukuse mu Nigeria ne bagamba tekyali kutumanyira, tekyali kutubba, tekyali kuturepinga, baakooye okubakwata. Facebook nekikuttemu ne Google nezikikwatamu. Ekyo kye bayita amaanyi g'abantu, kye bayita okupushinga social media. Ekyo kye bayita okupushinga social media. Mumanyi kitegeeza Kanye West okutweetinga n'agamba nti no End SARS now. Mumanyi kitegeeza Cardi B, she has over I don't know how many million followers. Kandabe
kati tunula abantu Trey Songz I think is one of the most followed people on TikTok. Almost I think 1 million people abali ku Instagram ye wa Facebook ye wagamba end SARS Marcus Rashford bakamuwa MBE wane gundi government ya Queen yakamfuula MBE ora gundi byakoze mu community. Marcus Rashford badde agaba emmere ng'agiwa abavubuka free breakfast I think and lunch meals ku bantu abatasobola kuza affordinga eyo plan. Vubuka myaka 25 Marcus Rashford musambi wa Manchester United. Omanya abantu balina ku Facebook simanyi bameka balina ku Facebook oba ku Twitter naye yavuddeyo kati abantu abo bonna bagamba olaba Marcus ayogera ku ensonga erimu gumba okitegeera ono Igalo naye musambi wa Man U. Mesut Ozil ani atamumanyi musambi wa Arsenal ayina ba followers bayitiri ka start tweeting about bang nga buli kimu kiwedde. Puff Daddy oba kale P Diddy gwemanyi nga P Diddy ka start tweeting about ka start sharing about end SARS. Everyone will pick interest. What is SARS? Coupled with the protests, coupled with Google and a syndical algorithm ekintu kitokota sikisanikire. Kakati abasajja balinga abatute contemplate in Nigeria aba Rihanna bonna aba John Boyega wa Star Wars Cardi B, Cardi B music we mumani abasajja bangi nyaba following Cardi B. Kakati Cardi B ka start tweeting anagamba ntino Museveni must go. Chiba chiwedde. That is the power of celebrities. Naye musimanyi ono kaana kambata. Simanyi mukana kambata naye avudde yayegedde. Seeka muzaata ngenda ku jombo eri maama wange. Seeka muzaata ngenda ku Bewo, kino kituyita bano betuyita ba celebrity. This is what you call celebrity. Akola statement. Ensi yonna neeta. Akola statement abantu millioni ate kati kambabulire mmwe waliwo okuba ne ba followers then waliwo n'okuba ne ba followers kakati wetuleeta nti Zari ayina 2.4 million followers ku Instagram. Good, but 2.4 ojja kusangako Bwete, osangeko Saulo, osangeko Mugema, osangeko Mugerwa, osangeko Magufuli. Kale si Magufuli ono president era naye osangeko abo Isima All Access, osangeko simanyi Muwema simanyi. If you have such followers it is just quantitative but not qualitative. You know what I mean? Nega kati otunulire MBE Marcus Rashford ayina followers emitwalo 25 ku Instagram, ayina followers ku Twitter 1.5 million, ayina followers ku YouTube, ayina no followers bali kuliba Sir Alex Ferguson, Jay-Z, Beyonce. Celebrity attracts fellow celebrities. Atenga kirasi Shegera kambabulire kati kansogenzereko ku byaba celebrity kuba kakati mulayika mundese nti mwendagayo bana Uganda bameka bakakola sente ku Instagram. Okay, yajja kugamba nedda tebeeraga tebajja kujja bagambe nti nakoze sente ku Instagram bla bla bla. Teri mu Uganda yali akoze dene 10 awo bemuyita ab'amaanyi. Busimanyi yakoze sente ku Instagram ziriwa Zari yakola mmeka. Gwe genda olabe Kim Kardashian okuteeka ku gram ye. Kim Kardashian, ayo Kardashian family. Waliwo kagwala kaabwe bakayita is it Khloe oba Khloe Kardashian. Akaina makeup line sikamani waliwo akawala akaina makeup line. Kyebakola is that is what you call an influencer. Waliwo mwana bamuyita Shira Gashumba bambi. She's a hustler, yes struggler. Naye nayo kulimba kubi these people kutuuka ku levels zaabwe kizibu. Ezabano ba Kardashian bano wenjogeddeko bana bali mu treating ebye Nigeria. The power of social media. These people Kylie
Kylie Jenner oyo yeah akakawala kaina makeup line makeup line omanyisene zakoze mu makeup oyo mwala because at first Kylie Jenner realized that she was promoting other people's makeup and other people's products. Now I'm wait a minute, but I can also make my own makeup. She made her own makeup. She's the first Instagram millionaire, as they say. Oyo Kylie Jenner okwata product yo najiteeka ku Instagram ye. It costs you 1.5 million, I think, US dollars. Either 1.5 or 500,000 US dollars. If I'm not mistaken, do not quote me on that, but the price is high. The price is high. Ababano kuteka ku Instagram yawe. Kakati ono kaana kaamata ye akwata buli kimu n'ateekayo akandolindo lyataddeyo ologundi ataddeyo simanyi gundi embaga ya gundi simanyi wano nabadde ennyimba simanyi wano tuli kulumbe wano tuli kudduwa wano tuli ku mawuledi wano simanyi nvudde makka wano simanyi ndi waliwo awaadi ezo zemwewa ze simanyi wangudde awaadi mu Boston simanyi Black American Boston Awards musimanyi muli ku BET nenyonya ka video kamukulu oyo nga bamuwa award ku BET nimwogenda mu YouTube ka video tekaliyo nakanyonya ka video kambula ayinza okuba bagimuweredde eri mabega yaleeta BET it is okay yagireeta mbukati huyo bamutadde ku billboard ku billboard afunyeko mmeka mbu bamutadde ku billboard bannange ekisinga okosesa muwoza nti bamutadde ku billboard ebintu bibiri you either pay for yourself to appear on that billboard or you have to pay to appear on Times Square because toyina status toyina kyoli toyina ddembe ly'abuntu lye wali olwaniridde. What campaigns are you running? Toyina campaign gye wali olwaniridde. Abavubuka bano tebalyawo. You see, these people who are fighting end SARS bavubuka batonga ffe bamayanja. Tetuyimba, tetukuba zzaala, tetumanyi kukuba myeso, tetuyimba serebu. Naye tukozesa bye tuyina to effect change and then we attract the celebrities. The celebrity, see celebrity, Ugandan celebrity. Celebrity in a true nature of being a celebrity. Shagir. Nina ba Instagram followers. Emitwala abiri. Ataka mbagulire. Okufuna affiliate marketing ku Instagram. You see what happens is this. Do you know why it is mostly women who have Instagram followers than men? Kati, most women, by the way, for those of you who are interested in making money on Instagram, you go and check this. You have to make sure that you have more women that are following you than men. You get it? Because most women, most accounts is they have like 90% of men following them, not just 10% of women. Shagera, I think in this world, abakazi beba singo gula okusinga abasajja. Katoli wabanga ina makeup line. He's not going to advertise his makeup line to the mayajas. No, he wants to advertise his makeup line to women. So they want the ratio of women being higher than the ratio of men. So kakati ebibemoza musimanyi gundi alina followers we but kati fa abasajja abasinga following zali kulaba ku bugoye swimsuit bwayambadde ebiki ne muwanika abakazi mwinengeri gye muwanika obugere nga mukuba ebifaananyi ne akana akagere kano ne mukakola we muti ne mukola we muti obugere enyimirire eyo gye mukola eyo enyimirire gye mukola kali fe tugenda n'olaba ebifaananyi wasaawo walika gundi nti this makeup line sigenda ngula byaki. You go and look at account y'omusajja bamuyita DJ Khalid. DJ Khalid. Those people are making lots of money on Instagram. Lots of money. Ye buli wakwata ka advert na akateekako, they have to pay him emitwalo nga 10 eja dollar. That's what you call affiliate marketing. Ekyo bayita omuntu okubeera influencer. Nti woteekayo posti bameka abagifollowing, bameka abagiliking. How many people can buy a product from you? Celebrity, chituito kuba omuntu celebrity. Naye si byo byakuba nti nno na buli akuba essimu e Uganda akufollowinga.
simanyi Bulu Mulalo be ba followinga gwe tuna account yo eriko ba Bulu Mulalo eriko ba simanyi baani abo and so on and so forth. So you don't count as celebrities in the true context of celebrity. Ate olabanga twogera ku End SARS campaign, yeah? No labanga erinnya lyo teryapiyalinze. No labanga erinnya lyo teryapiyalinze. Manya nti no toyina kyoli my friend. Ate kati okola ekirungi kye mukola temubyogerako kuba mukimanyizi naye munabyogerako teri ajja kufaayo. Mukati Kenzo yayogedde former BET winner yagambye mu End SARS tayina byagala najjagala gwe n'otakyogerako. Musimanyi most followed Instagram in Uganda yayogedde ku End SARS. They don't want to know. They don't want to know. You don't even have to talk about it. Oyogera ku Uganda. Wera kuba kwa kwesaawo following a trend. Marcus Rashford yayogedde. Kati go leta ki oluba mboyogera. Marcus Rashford yayogedde. Trey Songz yayogedde. Cardi B yayogedde. Mushiba. Okay, these people are good. They make good music. Ku mikolo gyamwe egy'okwanjula gye mubeeramu n'embaga zammwe simanyi baby shower. Naye Cardi B yayogedde. Muganda wange Shiba atayinza kwogera ki oba Cindy. They can't say a word if simanyi fiina masanyalaze. Mbabugenda kwogera ki? Cardi B ayogedde. Rihanna ayogedde. Rihanna yavaayo wano n'agaba emmere n'agaba sente n'azimba amalwaliro wano korona nga akubya abantu oyo Rihanna gwe mulaba. Rihanna bantu bameka bwe mulaba e Uganda gobanga oli celebrity e Uganda naye nga abantu tebeeyita na linnya you are not a celebrity. Simanyi toli famous. Ino bantu seeyo ntya naye kammalirize ku nsonga eno wobanga oweeyita nti oli w'amaanyi e Uganda simanyi mbagwa azanya firimu ezisinga abantu babanga tebeetumbangako linnya lyo brother you are in a wrong profession genda oba ofune ogulayo ebidomola otandike kusomba amazzi ku kyalo you will become very popular mu nsi yo than profession gy'olimu either ey'okuyimba azanya firimu TV. Nze nakulanga neeyita Bruce Lee. Lwaki? I was interested. Bruce Lee yali musajja yali akuba gundi yali akola ki akuba gundi ki kung fu mulungi oba abaana beeyita Jet Li abaana beeyita naye wali owuliddeyo bameka beeyita Zari bameka beeyita Eddie Kenzo olinaga nze Eddie Kenzo abaana beeyita Bobby nze ndaba beeyita ba Bobby ono yeeyita Bobby ono yeeyita simanyi owa Bobby omubedde wa Bobby simanyi ono wa Bobby oli wa Bobby oyo kati oba otuuse ku celebrity status eyo gye tuyita status naye obanga omuntu takwetwe musimanyi nze nandujja okay fine it is okay naye nze nabeeranga mu high school abaana nga beeyita ono yeeyita 50 cent oli yeeyita simanyi yeeyita PDD ono simanyi yeeyita Nelly banna nga tuli ku kiwano ano yeeyita Celine Dion oli yeeyita Mariah Carey n'emipiira oli nga yeeyita Buffon ono nga yeeyita abamu beeyita Buffon oli yeeyita Bathes oli yeeyita Henry mwe temubalabe e Uganda oli yeeyita Nestroy waliwo omusajja mu Uganda bamuyita Nestroy Kizito. Why? He was interested in Van Nistelrooy wa Manchester United. That's what you call celebrity. Kati brother, if at all nga oli teyeetumangako linnya lyo toyina kirasi gy'olimu tomutumalira budde how waliwo Taylor Banks people that ekyo kibayita celebrity nze sikkakkanya bantu naye gwe wali owuliddeyo omuntu ayeeyita Farida Nakaziwe oba Khalil Rehema these are TV show hosts. Maybe these people balina abantu beba maybe for us we have a different way of appreciating our own celebrities. Naye lwaki twegomba nnyo celebrity bene Bulaya ne twetumbanya amannya gaabwe naye ate abafa ab'e Uganda tutageetuuma shegera naye ate n'obuzibu bwe buli nti ab'e Uganda nabo bennyini they are not motivational to the extent that we can call ourselves tetusobola gwegeno nabo abantu bameka mu Uganda abeeyita baswaziniga
bangi Paulo Kafero yalina omwana mulamba bamuyita Swazi. Why would he name his son Swazi? Kati kyetuyita celebrity kyekyokuba nti kati ne waliyo n'abantu abayita Paulo Kafero oli nga yaddamu nnyimba za Kafero oyo gwe bayita celeb ye muntu ayaleka erinnya naye mbu simanyi erika ezo simanyi gundi katolobwama otandika otya okwetuma katolobwama tell me sure let us be honest sikujega abantu sikola naye osobola okwetuma katolobwama newankubadde ayogera comedy afaanana kale ayogera byayogera but can you name yourself katolobwama kakati debate y'aba celebrity abantu abali famous mu Uganda eyo nze njigaddewo tekyaliyo oli bw'obanga tolina muntu yeetuumye erinnya lyo tolinayo muntu yeeyita Spice Diana tolinayo muntu yeeyita Shiba tolinayo muntu yeeyita Chameleon naye mugeetuuma naye erya Chameleon banaye temugeetuuma erya Chameleon temulyetuuma kubanga obuzibu bwe buli baganda bange buli we weetuuma erinnya ly'omuntu ebikolwa nabyo bijja kufaanagana ky'obalaba Abannayuganda tuli bagezi nti we neetuuma Marcus Rashford nja kuba n'ekisa nja kugaba emmere nja kukola ki omupiira nja kuguba kangukwati naye we weetuuma Chameleon Brian White yayinza obabuulira kasita weetuuma Eddie Kenzo abakazi bagenda bakuba sobola kwetuuma Eddie Kenzo banzibeko omukazi zisobola naawe Kenzo kale nno e Nigeria baselebrity b'ensi yonna ab'amaanyi ekintu bakikuttemu ba Beyonce wano mu UK ne mu US kakati birthday ya Beyonce lwafuuka lunaku lukulu ye bannayinze nga nakanze kwogera ku baserebu sinza kumala birthday ya Beyonce lunaku lukulu nze naye yazali sigimanyi kuba nze zali gwe mmanyi kale yashiya gashomanyi naye agashiya gashoma sigimanyi naye yazali nayo sigimanyi sina birthday gye mmanyi mu Uganda kuba naye yange kennyini sigimanyi oba yaliwo nga 5 October oba nga 10 October I don't know one of the two anyway why would I even care Beyonce birthday in America most of the black people anadala bakazi who are independent who are abali aba bakazi abeekolera ab'amaanyi bali influenced bali motivated by Beyonce bakola they celebrate her birthday. So Beyonce has very, very, very many followers because of her stature and because of the image they are representing in the black community as a black woman, who has fought for women's rights, who has fought for black people's rights, and so on and so forth. Era ojja kutuulira abantu bano abasinga bonna balwaniridde eddembe ly'obuntu ba Marcus Rashford, Kanye West, John Boyega, Big Sean, Mesut Ozil, Mesut Ozil, Cardi B, n'abalala bangi nnyo. So ojja tunuulira nti kakati ekiriwo mu nsi yonna police brutality, it is becoming a very big case. Okuviira ddala wekyali ku George Floyd mu America, kakati people are now targeting different polices wekigambo ekyo gyekiri abapoliisi ab'enjawulo from different parts of the world. Kakati amaaso gagudde ku Nigeria. Kati for anyone else who brings it up, era kijja kubeera captured in this moment in time, any sort of police brutality. And I think it is also a good time for us Ugandans to use this opportunity to expose the brutality of the Uganda police and so on and so forth. Kakati abantu bano so kakati abantu bano mu protests ez'enjawulo government yalinga ekkakkana ng'ewoza nti okay kale tuwuliriza bye mwogera mutusonyiwe ebiki tugenda kukyusaamu naye biki bye mwagala tubakolere. Zino demands abasajja ze baawa abavubuka abali mu campaign eni ya SARS
abavubuka abali mu gitambuza abavubuka these people are like 40 years and below by the way abali mu kutambuza campaign eno there's no demands zibaawo demand esooka bagamba basooke batte abavubuka bonna abakwatibwa mu protests ezize zibeerawo bagambye nti abavubuka bonna abakwatibwa mu protests nga beekalakaasa olw'ekitongole kino ekya poliisi bonna bateebwe ye demand eyasoose okuba nga ekolebwa era ne bagamba nti nno abo bonna abaafa nga battibwa ekitongole kino ekimanyikiddwa nga SARS oba nga battibwa poliisi ye Nigeria bonna babawe obwenkanya era bayiririrwe ssente eri famire zaabwe ekira ne bagamba nti ekitongole ekyenjawulo oba ekitongole kiri independent kitondebwewo mu nnaku 10 kisobole okuba nga kinyonyereza ku misango egy'ekitongole kino ekimanyikiddwa nga SARS era bafube okulaba nti nno nga baleeta justice oba abasangibwa nga ddala bazziza ebikolo bino babonerezebwe ekira ne bagamba nti ekitongole oba poliisi ya Nigeria erina okufuba okulaba nti nno evaluation mu Luganda bakiyita batya erina okwevaluatinga erina okukola psychological evaluation nti erina okutuula wansi n'esooka n'empima entegeera z'abantu bano bwe bateeka mu bitongole ebyenjawulo mu poliisi ya Nigeria n'okulaba nti nno nga baddayo ne babatendeka mu ngeri gye balina okuba nga bakwasaganyaamu Banigeria bannaabwe engeri gye bakwatamu abantu n'ebintu ebifaananawo ebityo n'ekirala ne bagamba nti nno nti kintu kye balina okukola is ekitongole bakiggyewo naye amaanyi agasinga bagateeke mu poliisi ya Nigeria okuba nga bagyeyongera okuba nti bagitraininga mu ngeri gye bakwatamu abantu human rights n'ebintu ebifaananako webityo ekintu ekirala ekitongole kya tewali revolution eyinza taking a place negye tulimu e Uganda without financial support era abantu bano abategese movement eno eya EndSARS eyatandikira ku Twitter nga hashtag babadde bafuna donations ez'enjawulo era nga donations zino ezisinga zi voluntary naye ng'ezisingira ddala zivudde nnyo mu Banigeria bennyini Nigerian citizens n'ebitongole ebiri international ebyenjawulo kigambibwa nti no donations ezisinga zaava mu bantu abakola mu department oba kale mu business eya technology abalina bu startups bwabwe bacreatinze bu app bacreatinze bu website bacreatinze bu innovation obwenjawulo kati SARS yali yagufuula muze nti abantu abasinga bali mu tech startups abantu abasinga bali mu technology nga bakola startups zino babayita babbi babayita bayayi kati what SARS does is egenda ne balumba ne bakuba emiggo ne bakyunya okufaako obufi buli ali mu technology business oba buli abali mu tech startups so kakati abavubuka bano abasinga beekuŋŋaanya okulaba nga batambuza protests zino n'okuba nga batambuza struggle okulaba nti nno bamakinga sure nti abantu b'e Nigeria omulanga gwabwe guwulirwa naye obuzibu bwe buli kyekyokuba nti newankubadde bino byonna bigenda mu maaso munnaaye naye abantu bangi still bakyattibwa mu campaign eno eya EndSARS ekitongole kya Amnesty International kifollowing ebintu bino nti poliisi mu kugezaako okukakkanya obujagalalo still they are killing people era ng'enkola bweri bulijjo nti bagezaako nnyo okuba nti bubakkakkanya obujagalalo mu kifo ky'okuleka abantu ba protesting but they are just still doing what abantu babakubamu amasasi babakubamu tear gas yona ebintu ebifaanana ng'ebyo which is really sad so kati era ne wenjogerera olwaleero
For those of you who want to follow the story, mugende ku Twitter, mutegemu ekigambo End SARS, mujja kukiraba. I mean, it is really trending, really trending. Abantu bonna ab'amaanyi, people standing with Nigeria. Kati buli awali omukulembeze, buli awali abantu bakaaba, man. Mugende ku Twitter ekiri eri kika. Kakati ekirala, so far amawulire agaliwo ge gano. Bill Clinton, the former US president, agambye bw'ati ku bya End SARS. Abasajja bano kye baagaza Nigeria. Bill Clinton asks FG to dialogue with SARS protesters. Former United States President Bill Clinton has expressed concerns over reports of shootings of protesters in Lekki area of Lagos State. He has therefore called for the federal government to dialogue with the End SARS protesters. Clinton made his position known in a message he posted on his Twitter handle on Wednesday. Bill Clinton said, the former US president, "I'm deeply concerned over reports of violence in Lagos and urged the Nigerian government to engage in peaceful dialogue with the protesters, protesters for police reform and an end to corruption." Ye mukulu Bill Clinton ku mukutu gwe gwa Twitter gundi gye yataddeyo. At least 12 killed, that is 2 hours ago. End SARS protest shootings, says Amnesty. In just 2 hours ago, 12 people have been killed so far. Protests, you know, but people are still out on the streets. Nayate abantu, you know, babateddeko omukono gw'ekyuma gw'amaanyi nnyo. Actually, to the extent that some people are even giving away free data for people to be able to tweet and talk about this issue. Huh? Oh my God. Chimamanda Ngozi, oyo mumumanyi Chimamanda Ngozi yatulako ne, you know, yasinkana Honorable Kyagulanyi last year. We basinkana ku Nigeria ku Fela Kuti concert, ne bali ku pano yemu n'ayogera naye Bobi Wine era awandiise article mu New York Times egamba nti no, Nigeria is murdering its own citizens. She's a ndakasimu yagenda kuggwako omuliro kansooke nfune wano charger. All right. Chimamanda Ngozi agambye atya mu New York Times. Na chibakola Nigeria chika. Okay. Chimamanda Ngozi agambye bw'ati. Ndeko. So she has warned that there is a sense that the country might burn to the ground. All right. I'm going to kusoma just paragraph esooka. This is an opinion from Chimamanda Ngozi in the New York Times. For years, for years, the name SARS hung in the air here in Nigeria like a putrid fog. SARS, which stood for Special Anti-Robbery Squad, was supposed to be the elite Nigerian police unit dedicated to fighting crime. But it was really a money-making terror squad with no accountability. SARS was a random, vicious, vilely extortionist. SARS officials would raid bars or stop buses on the road and arbitrarily arrest young men for such crimes as wearing their hair in dreadlocks, having tattoos,
holding a nice phone or a laptop, driving a nice car, they would demand large amounts of money as bail. SARS officers once arrested my cousin at a beer parlor because he arrived driving a Mercedes. They accused him of being an armed robber, ignored the work IDs he showed them, took him to a station where they threatened to photograph him next to a gun and claim he was a robber, unless he paid them a huge sum of money. My cousin is one of the fortunate few who could pay an amount large enough for SARS and who was released. He is not one of the many tortured or the many disappeared, like Chijoyike Olonia. So that is a snippet of article Chimamanda Ngozi oyo aliko ku platform yemu ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu ku Mufera Kuti concert, I think gyebaliko last year nga boogera ku music, art, poetry na biki and activism n'ebintu ebifaanawo ebityo. But Chimamanda Ngozi awonize nti this incident under President Buhari, there is a sense that the country could actually burn to the ground. Olw'ensonga nti government ye Nigeria gwegezaako okukozesa eri naddala abantu abagezaako okwolesa okwekalaka obutali bumativu bwabwe, because these people are making simple demands nti disband this entire SARS thing. When mugano disbandinga, then tujja kuyita, we might call for the president's head, unfortunately. Again. Nigeria. Okay, I'm just looking out for a few tweets here for you guys to Zamizo ku okugoberera ko ne mulaba n'ebyagundi tebikyaliwo ebya COVID. Television and say that no one was killed. We have cameras, people that are being killed, and they want to say and get on the television and say that no one was killed. Okay, kandabe kansoke confirming kano message ya Naomi Campbell abasinga ndozo bamumanyi oyo celebrity celebu be Uganda baba nayogera ddi baganda bafabe Uganda ba celebrity. Okay. Naomi Campbell kyabakola. Naomi Campbell ali ku End SARS Instagram ye ndowooza mugiraba mukalaba oba Naomi Campbell oyo mumanyi omukyalo oyo oba she's a model ndowooza following ebintu bya End SARS ebigenda mu maaso. I'm naked. I'm completely but naked. I'm like naked. There isn't a man behind me. These are naked. Anyway, naye mu campaign bwagiri. All right, you know my love for Nigeria knows no. Now this is Naomi Campbell's message. We have cameras. We have proof. We can see with our eyes. And if this is the only way that we can get the truth out there, then we will do all that we can to do so. Innocent people are being killed in Nigeria for just singing national anthems and peacefully protesting. Lives are being taken. This is like a modern day genocide. And we should not shut up about it until there is a change. There needs to be a change, and we need to be the ones to help make the change. So stand up, Nigeria. Stand up, everyone.
Stand up, Congo. Stand up, Sudan. Stand up, South Africa. Africa is an incredible and beautiful continent, and we are not to be ignored. We are to be treated fairly. So all of you out there, the UN, UNESCO, Amnesty International, please step in. Please step in and help. Don't let this happen. The youth are our future. They're our next generation of leaders. And this is heartbreaking. And I know I'm sitting here and I'm not there. And if I could be there, I would be. I'm waiting for my visa to get cleared because I have no problem to go to the African continent. It's a continent that I love. But I know that there needs to be a change like we all know. Celeb bamuyita Naomi Campbell. She's a model. Simanyi ba model be Uganda. Naye she's one of the oyogera kuba model abataano abasinga mu nsi abasookerwako. That y'omu ku bakyala abasookerwako. Naye avuddeyo n'agamba Nigeria ekigenda mu maaso tetugenda kukikkiriza. And SARS, people are being killed left, right and center. Abandi Nigeria bavuze ekintu. Kudos Nigerians. Celebrities bavuddeyo. Olaba kati abakazi nga bano bavaayo ne balwana. Kikino kye mbagamba. Nti olaba baserebu bayingira olutabaalo luno. Mwaye Uganda baba nga Museveni akyakuwa essente. Kwogeza magezi gwo leero oyogera bino ekyo oyogera birala bwe baki yandi oyo musajja oyo akakasajja kandugga mwe bandugga munabwe muri baserebu. You Naomi Campbell, she's crying. Instagram. Omanyi series aina omanyi followers baina. She doesn't need even to do this. Theater gakola bino. But why is she uracho omutima gwo gumulumira nnyo Nigeria? For some reason omutima gumuluma bambi. Gumuluma. Because of what the police in Nigeria is doing, killing its own citizens. There's something exactly that is happening in Uganda. Baganda bayikamba bulire. Buserebu we Uganda obo nabonna bwa kisiru. Temugeza ne mulowooza nti nera kaserebu konna akavaayo musimanyi kajja si kaserebu. Oba buyita butya simanyi kigambo kya Luganda kye tuyinza buyita. Obuntu obwo. Obuntu obwo bonna obuntu obwo I do not care what. Konna kikali akantu konnako those things. Tebuyina kye bumanyi bunafusi bulyake bunaha bubi. Because ebintu ebikolebwa today emiggo egikubibwa abantu okuttibwa kw'abantu, if these people really cared for the people bandisoose ne bavumirira ebintu ebyo nga tebaawudde na bibiina. You don't need to abuse Bobby Wine. What is wrong is wrong. Ekintu ekibeera wrong kibeera as clear as day and night. Omuntu abattiddwa, omuntu abakubiddwa kibooko, omuntu abatafunye bwenkanya, come out to speak about it. These people, the Marcus Rashfords, Maina said, the Naomi Campbells of this world, they have money. But why would she come out and get a cool live na khabira kuli? Because barabanti ati kati fenga fa Afrika na fefe nyini try bikanga tulinganga abatamanyi kye twagala. I think we need another recolonization if this is possible. Maybe tujja abantu bano tukwatagane n'abantu bano tubagaye munayilabayo. Fe tujja bawulizaako ekitundu mujje mulwane ekintu kino kintu kiveewo then tubawaeko ekitundu kiri naffe tutwaleko kino. They will come maybe and fight. But it is so unfortunate that we have to even go to that extent nga ffeffe nnyini ffe tusobola okuvaayo ne tugamba bune ebintu bino birina okukoma. About in Nigeria, they are just being arrested for singing the national anthem. In Uganda, people are being arrested for just wearing a cape, for just wearing any paraphernalia, a red. That's it. Red. You are going to be arrested. In Uganda, Buchiri. The same thing that is in Nigeria and Uganda, that is what is happening. They are arresting about
abakazi babakuba kibooko omuntu yenayina n'okwogera obwogezi ekigambo people power okwogera buge just saying the word Bobi Wine kyokka kikusibya mayisa. That's it. Naye wobanga oli celebrity wobanga oli kantu abanga yiteki sagala kosa kigambo celebrity because they do not deserve that word. Naye wobanga oli muyimbi oba oli mu Nakatemba nga muyina bye mukola ebyo, I do not think nsisuubira nti ddala tulina n'abantu nti siina bigambo. I don't have words. So Nigeria kigenda maaso. Mugende mu following hashtag eyo emanyikiddwa nga EndSARS now eyo. Kigambiddwa nti kakati Nigeria ekiriyo baagala kusalako internet kugijjako abantu balekerawo okubanga bajogererako. Ekyo Museveni ye yakinyogera ddagala. Yagikubako omusolo. Naye n'okukubako omusolo ate agenda kwongezaako nti bwe tunaatuuka okulonda n'okugijjako agijjeko. Nigeria, Aba-Nigeria mu Vienna baabo beekalakaasa mu Vienna. Abo bali mu Vienna, Austria, ekintu bali mu kikuba beekalakaasa. Naye amawulire agaliwo, Nigerian forces have reportedly opened fire on protesters in Lagos State at 12 days after 12 days of demonstration against police brutality. Kati batandise bakuba masasi. Ono omukyala ali mu kaaba, abo abasajja ba SARS bamutira omwana we. Wuyo ono akaaba. Tell my mother I was unarmed. Tell my father I had a flag in my hands and I was shot. Tell the unborn generation that I died singing the national anthem. Tell the cowards who shot me that my spirit lives on in the life of every good Nigerian youth. Tell the government that they shot my body but not my spirit. Tell the world I died. Tell the world I died for freedom like many good people before me. I regret nothing, for I have done what my father's, mother's, uncles and aunts couldn't do out of fear. Let God judge me. I am only sorry for the pain for leaving you this early. My prince will tell my mother I was... Kati omuvubuka bamukubya amasasi ng'ayimba national anthem ya Nigeria. Naye obubaka bwe yalekedde maama we oyo mukwano gwe yabadde abamusomera. Ate naye Nigeria is a very, very fragile state. Very fragile. Okay. Okay, I'm trying to get out a few tweets here and there. Ezirimu no. Gwe bakubye abantu amasasi Nigeria. Oyo bamuyita Bana Boy. Bwabo bali ali mu beret. Olaba beret eyo ngenda kujja olunaku ndowooza nsomese ku beret. Oyo Bana Boy. Mumulaba Bana Boy? Oyo yabadde mu protest wano e London. Bana Boy. Bamuyita Bana Boy. Yabadde mu ekyo kyetuyita activism, music. Kyetuyita omuntu okukozesa talent. Kyetuyita omuntu okukozesa ekintu popularity katonda gy'abakuwadde. To stand for what is right, to stand for what is true, okufiira ku mazima. Mwekaba mabulire obukatonda kasitakuwa okumanyika, kasitakuwa popularity, eki kintu kizito nnyo. It is a lot of responsibility. It comes with a lot of responsibility. But people just don't know it. If you do not stand with the people the day they need you, when you need them, no one will turn up for you. Trust me.
bagenda kwerabiranga namwe mubeerabira in these days. Look at these Banner Boys. Babu Banner Boy babadde uyo mu beret ye ya black. Oba bananji mujjako uyo in his black beret. Abadde London mu protest. Ba Wizkid bavuddeyo bakubye, in fact Wizkid yomu kuba leaders protest wano e London ku gundi ku yemu kuba leaders protest yaba Nigeria kiraba oyo Banner Boy wuno wano nga wa speech umulaba Banner Boy awo nga wa speech wano e London. Naye kakati mulina barapa bamwe Uganda simanyi be bani Navio gundi yanyo oyo musajja na Ovlo Navio, yes Navio simanyi mulina ba Navio avuddeyo ndi nayogerera ku bantu nayogereko eri abantu. You don't need to be supporting people power. These things to etaga supporting people power. You don't need to support NUB. You just have to speak the truth. Yogera amazima. This is what people expect from you people. Naye katolo wa manavayo na abarata navuma abantu bonna navuma buli muntu omusajja omukulu navuma abantu bonna. Natuvuma netusirikanga tubanga abasiru, which is fine. We take it in, we accept it. Unaye that day will come. Nga katolo wama oli between a rock and a hard wall. Bine ebintu records zizo zemutadde ku Facebook, zemutadde ku mawulire, no one teri muntu, and people will not have mercy. Tibagenda kubana kisa. Absolutely no one will have mercy on you, my brother. Tiwali. What you are sowing today, tomorrow you will reap. The people have waited for your voice. Abantu balize amaloboozi gammwe. Most of you have stayed silent. But for those who have spoken, engeri gye boogedde ate it has created more wounds than it has healed, which is completely unfortunate. So I'd like to warn you, mulabire ku Nigeria, these people have come out and stand in solidarity. Government Sibawadde said they have more money than the government can even provide for them. So, uyo abadde Banner Boy. Of which it Banner Boy wavaayo n'ayogera. Kati gwani oddamu noki? Oyo Banner Boy omumanyi Banner Boy. Gwe ndagayo neta artist yomwe Uganda amanyikiddwa. Nze nkolage nti tewali amumanyi. No one knows. Okuleka Bobby Wine gwe bamanyi by the way. Bobby Wine gwe basinga okumanyi e Uganda. Because of his activism. Because he speaks for the people. Kubanga yayimirira n'abantu n'ebibaluma. Kikiriwo kati. But you cannot stand with a 75-year-old dictator and think that anyone would like to be in your company. Tewali muntu ayagala kubeera na muntu who stands with a 75-year-old dictator or mubbi who is corrupt, who is a murderer, or buli kaisa kabi kali ku ye. No one would like to stand with such a person. So kakati ndagayo celebrity omugwe gomanyi e Uganda ali ku level z'abaana abaana ba Wizkid, ba Banner Boy, ba Naomi Campbell in any capacity. Newe kuba kusoma mawulire ali gwe mumanyi agasome nye Uganda. Sibamanyi. They will never see this. They are all just quiet like katibaleke babakube. Oh, people power will fail. Oh, twagala people power will fail. Oh, NUP kawedde. Oh, NUP wagenda bajjako ekibiina. Oh, NUP bayayi. Oh, at least see one. My show today is not all about NUP. Then you see how people are really basadist nyoti. They want change. They want people who are fighting for change to fail. Why? The Nigerians. Boka kati buli kimu bakitadde wabali bagamba, you know what guys? Bang, 12 days on straight. Bali mu kukikuba. And the international community has joined in. That is what we want. Sigamba nti waffe kijja kujja, but end SARS, that is the Nigerian way of doing things. So now we come to mumulabye nga akaabira ku nice. Oyo muvubuka bamukubye essasi oyo n'afa. Oyo muvubuka oyo bamuse
Nigeria bambi yabadde mu protest za EndSARS bamuyita okay bamukubye essasi mu mutwe just kwekalakaasa kiwulira kati tunyonyeko wano ku tweets empya see people like Bill Clinton nabo kakati bavuddeyo account yine empya bagiyita EndSARS bagikoze ne bagi inane blue tick. You go to on Twitter and check that stuff out. Kakati president we Ghana aweereza obubaka omulaba owe Ghana amanyikiddanga Nana Akufo-Addo ayingidde mu nsonga ze Nigeria. Buhari agenda ku resigning and they are going to resign Buhari. Nana Akufo-Addo agambye violence, be it on the part of police or protesters, cannot be the solution. To the families who lost their loved ones, I express my sincere condolences and I wish the injured a speedy. Okay, let the councilman tweet eno gye yatandikidde eya Nana Akufo-Addo. I join all well-meaning persons in calling for calm and the use of dialogue in resolving the EndSARS impasse in Nigeria. I have spoken with President Buhari, who is committed to this end and has begun the processes that will lead to reform. Violence, be it on the part of the police or protesters, cannot be the solution. To the families who have lost their loved ones, I express my sincere condolences and I wish the injured a speedy recovery. Now, ezo ye tweet ey'omukulu amanyikiddanga Nana Akufo-Addo, president owa Ghana, nga aweereza obubaka bwe era ku Twitter. Mwe muzanyisa social media mwe. Social media mwe mugizanyisa. Kati nga aweereza obubaka eri ekigenda maaso mu Nigeria. You see the problem with West Africa eri. If one country falls, West Africa, if one country falls, the spillover effect ebeera y'amaanyi nnyo ebeera mbi. If Nigeria descends into chaos, the surrounding countries as well zonna bang zigenderamu. Ekyokubiri, Nigeria yemu ku nsi is holding West Africa together because it is the biggest economy in West Africa. Secondly, the biggest population in West Africa. The other one is ye chasize o contributing amaje security force, regional force amanyikidwanga ECOMOGO. Jitoba economic over monitoring group, something like that. Over common markets. So I think but common ECOMOGO jemulira mbi. Those guys are bad. ECOMOGO soldiers, babi, they are Nigerians, babi. Most of them are Nigerians, but they are really terrible guys. Do not play with ECOMOGO guys. Era Nigeria, West Africa, buli wagwa wakazibu konna ECOMOGO always ebeera ku standby. Because if anything bad happens, the wabao insurgency yonna, Al-Shabaab wow, very active. ISIS is active na dala northern parts of Nigeria. Kalate jukira ne mali kwegaba ekiba kigenda kufuuka regional catastrophe nti ebegenda kufuuka regional disaster. Nenda ECOWAS ekola mu bya trade naye waliwo gye bayita ECOMOGO, economic over monitoring group. ECOMOGO eyo nzibu nnyo. ECOMOGO eyo kati ECOMOGO eyo yekola ku bya bagiyita economic community of West African states monitoring group. Economic community of West African states monitoring group. Naye okusinga erimu nnyo amagye gaaki ga Nigeria.
kati ekomogo badi deploying nnyo in different parts of Nigeria. Ate nesa Nigeria yeringa regional power blocker mu kitundu ekyo olw'ensonga because of its economy, because of the oil n'ebintu ebirala bifaanana ng'ebyo. Kyobola nti kati n'ekyagudde Mali nti Mali erinayo cells za Al-Shabaab ne so-called ISIS nyingi. In case anything, Al-Qaeda, sorry, in case anything happens, it is easier for these groups to, to capture power. And if they capture a state, a base to create instability in the entire region. That is the fear. And that's why you're going to see a lot of international people engaging into the situation in Nigeria. So it is not as easy as things you think they are going to be. What these Nigerians are doing is absolutely stupid. Bakuba abantu emiggo. Kakati Mark Zuckerberg yakoze eki? Yabadiritinze kuba nalabye bamuvuma. Anyway. Okay. Oh, no, Chile Ghana chika. It's my Nigeria. I'm just trying to read out here a few tweets, then I will wind up to the way. Tujja following ebigenda maaso Nigeria every week. Tulabe waje china akoma. Then to the china dako, at least to follow the developments, but it is so fascinating okulaba international attention gundi campaign yeno jefunye ya NSAS ono wuno musambi w'omupiira amanyikiddwa nga Idion Igalo owa team amanyikiddwa nga Manchester ng'ayogera oba ng'awa obubaka bwe ku campaign ya NSAS. Oba bani abasambi b'omupiira abo babatwala eri mu State House ne babaliisa biringanya ne bali enkoko teeka mu njeyo abantu bonna ne bagwamu amagezi. Ono Igalo afuna emitwalo oba 15 egya pound buli wiiki afuna sente empitirivu. Igalo Odion Igalo afuna emitwalo oba 15 oba emeka buli mwezi buli wiiki. Naye bano basimanyi goloki nze kyo mubamulaba nze sikyawaniriza musimanyi Chiputigei yawangudde kekaani ako ka Chiputigei ne golodi we tebitugasa look here guys, whether awangudde golodi oba silver mu kaseera kano ke tulimu ompanira Chiputigei simanyi Kiprotich simanyi Kiprop. These people were even Kenyans. Baba Jerry Kenya ne babaleeta eno ne babasaza. Kenya ne babasaza. It is okay. That's not the issue. They are Ugandans, Kali. But the truth of the matter is, for as long as Chiputigei ne wanadduka okuva wano paka Somalia n'asinga nga tavuddeeyo kwogera ku mbeera agenda okumala okugenda mu agundi eri mu ki? What do you call this country? Agenda okujja mu zino mu Diamond Leagues nga bamaze ddo musimba ebitumbuwa mu State House. Baba musimba ebitumbuwa mu State House nagenda nadduka. Mwe mumanyi muki oba Museveni n'okubigulirira ebyo abigulirira. Kati Chiputigei ne bugolodi bwo ffe tebutugasa. Obo bugolodi wabuwangulidde gwe ne family yo. Nze era nseka nnyo. People, oh, congratulations Chiputigei, we have to be patriot Ugandans. Patriot ng'abantu babakuba kibooko. Okay, we bafuna golodi nti etwale nnyo. Emboko weba evuga. We babamba ebintu bya power nti olo government nnungi olo government mbi. Sorry, olo government nnungi nnyo. Olo nga musirika Chiputigei watwala golodi. Emboko wevuga nti olo nedda. Abanaye nedda. Abana obuzibu balina. People power bawemula nnyo balina fujjo. Fe Chiputigei nga ne tumuwaana kudduka.
those are all buli government buli webeegenda okuggwa batandika okuleeta wins ezitaliimu magezi ezitagasa abantu kati kyoba olaba ne mu golodi abantu tebakyamufaako era Museveni yekka yamukongratulating. It is the worst time in these days newe munaawangula ka African Cup no one is going to care cause mugulirira tubimanyi mwe mumanyi corruption yali mu African Cup of Nations mumanyi corruption yali mu FIFA mumanyi corruption yali mu FIFA mumanyi corruption yali mu World African Cup of Nations. These are mafias biri muno okufa. By the way, these people kill themselves. Mugende munyonyereze munnamawulire gwe bateggana last year oba bamasasi lwa kunyonyereza ku corruption mu African Cup of Nations. These leaders bagenda ne bagula emipiira, they fix matches. You don't know. Mulwakuba nti Uganda yasemba genda mu Africa Cup of Nations kugwa amini. Kakati, they want to also break that record so that they get Ugandans to have something to talk about. Where is Nestroich? Bemanyi is no busambi wa mupira wa Uganda sibumanyi. Nze njagala buli ka timu ka Uganda bekasamba oba kabera bakakube oba bakuba oba buwangula sagala kumanya. What are these people batugasachi? Baveyo ne bagenda ne balya biringanya ne balya ebitumbuwa ne balya bibalidde ne bavaayo nga bonna babejjagala bubejjagaza. They are just bapping all the time blah blah. And now Uganda bannange kongs emboko yabadde evuga mu covid kiki kye baayogedde okutwalibwa kw'ebintu okulinyirira okw'eddembe ly'ebintu ly'obuntu we kwabadde kugenda mu maaso mu Uganda. The so-called captains abasimanyi ka Uganda cranes waliwo ne bana ababavumbira emmere wano kambaleke. If they ever come to the UK nja kukwata emmere mbafumbire. Waliwo akadagala kali ke batuwa waliwo akadagala ke nagulanga e Uganda busimanyi kava mbawalabu bakayita simanyi Abdala kalinga kaweke katini wekati mukayoza mu lubuto mukamanya kalagala ako waliwo abamukumulaika mali mukaguzeeko akakoza mu lubuto nja kuyita ttiimu ya Uganda njikyaze njiwa akalagala ako nga bagenda kubaka oba nga bagenda kuzannya oba nga bagenda kudduka oba wakalagala bagende mu tournament kali akalagala kali kazibu nnyo nga wokamira omalira ku mpiri nga tokola nga koza lubuto akayita akalagala. It is a seed bagijjeyo mu Warabu kati waliwo abasajja abaalika bagitambuzza eyo e Kampala nkerabidde kasigo katini wekati kati mbungo kakwata tosobola kagaaya kokka naye okakaata n'okazingira mu mugaati kati okazingira mu mugaati okagaaya tomanyi omala ennaku 2 nga tokola nga kooza lubuto like nga it is washing out all that. Kati nja kukwata tiimu ya Uganda Cranes injiwe akasiga ako bakalye bagende mu mupiira oba bagende babake bagenda balyalya buli wamu bwebaba babafumbidde omumbo gw'emmere ne bagenda ne bakyala musimanyi babafumbidde balya sika black seed kalina erinnya lya Kiwarabu oba bakayita batya katiniwe kati nakamirako lumu naye ndowooza kayoza olubuto lwange for the entire lifetime siddanga mukamira. But the point is this, guys, oba oli musambi wa mupiira oba oli mubasi, whatever profession you're doing, whatever activity you do, oyina responsibility that goes beyond playing soccer, that goes beyond singing or any of those activities. Wobanga tokozesezza buvunaanyizibwa obwo Katonda bwakuwadde, wallahi ajja bukujjako. Era wana bukujjako ojja kwavuwala obeere bubi nnyo. Ng'olinga atayimbangako, olinga ataddukirangako ggwanga, olinga atalina kye yali akoledde eggwanga. Ani ajjukira gundi Obuwa? Ani yali tamanyi Obuwa? Where is Obuwa? I don't know where Obuwa is. Naye kaakati ono bamuyita Igalo katuulize obubaka bwe eri gavumenti ya Nigeria. I'm sad and heartbroken. I don't know where to start from. I'm not the kind of guy that talks about politics, but I can't keep quiet anymore for what is going on back home in Nigeria. I would say Nigerian government, you guys are ashamed for killing your own citizens, sending military to the streets,
to kill unarmful protesters right is uncalled for. Today, 20th of October 2020, you people will be remembered in the history as the first government that sent military to the city to start killing their own citizens. I am ashamed of this government. We are tired of you guys, and we can't take this anymore. I'm calling the UK government, calling all those leaders in the world to please see what is going on in Nigeria and help us, help the poor citizens. The government are killing their own citizens. We are calling you guys, the UN, to see to the matters. And I want to call my brothers and sisters back home to remain safe. Be indoors, please don't come out, because this government, they are killers, and they will keep killing if the world did not talk about this. God bless you all, and remain safe. One Nigeria. We move. Bamwita igalo. Mumanyi lwaki obusambi bwa Uganda njabuyita. I'm sorry guys, nze sikayina saagalira ddala kumanya oba olika. I mean okuleka ng'ovaayo n'oyogera, I have respect for you. Naye oba toyogera, mumanyi lwaki obusambi bwa Uganda tebujja mu zino liigi zitegeerekeka. It is because these people tewina na mikisa gy'abantu. No one nze sisabirangako kana Uganda konna kajje kasambireko mu Premier League. Mwe mulowooza nze saagala kutuulako wano mu otuuleko wano mu kisaawe naye omuna Uganda oyo yakusamba. Nze saagalira ddala tetubwagala kuba omusajja obwo singa bwali busamba mu Premier League banayi singa tuli bubi nnyo. Obusajja obwo singa bwali buyimbira ku zino zi Billboard Awards ne bujja ne buyimbira ku BET nga bano ba Burna Boy we bakikuba ne bubeera nominated ku Grammy banange singa tuli bubi nnyo. Obusajja obwo obuntu obwo buli Uganda obwo buzannya simanyi obuli bukatemba obuli na mupiira buntu obwo singa bwali just imagine abo Museveni bawe emmere ne bakuta singa kwalika yali asambira mu Premier obanga ali mu Bundesliga obanga ali mu French League 1 obanga ali mu what do you call this? Ngali mu ya Netherlands obanga kyovola tebalina mikisa kuba nti no basambira mu league ezo. They don't. Bali corrupt, babbi, bo baagala kubba bubbi, emipiira bagitunda, bye balina emize emibi, buli we babateeka mu muzannyo baagala kubba bubbi, buli kimu baagala ssente kuzimba mayumba tebaasoma, bo buli kimu baagala kubba. They are thieves. Bonna babbi wa Uganda temujja kufuna mukisa mmwe busambi mmwe kusambirako mu liigi za Bungereza era mujja genda musambira simanyi mu Simba Tanzania kati osambire mwamulowooza lwaki teri musambi wa Uganda ali mu Premier. Lwaki bagenda West Africa gye babajja? Lwaki babajja West Africa? Teri musambi wa Uganda ava Uganda gye babajja West Africa gye tubajje. Muri mubi nnyo omuntu mmwe tetusobola nze newe gujja wano nenkalaba katimu nga kalimu omusanze ndi wa Man United Real Madrid naye nenkalabamu omusanze ate munkoze bubi nti simanyi mannya gammwe naye singa abadde nga manyiiko eryonyango ye goalkeeper ako konyango ne kamala bakawa nti simanyi kakati ke kali mu Manchester oba kali mu Liverpool biki mpagira Man U Real Madrid naye ne bamala kagenda mu club eyo. I leave the club. Sit down. I actually protest. I leave the club. Because these people are going to speak trash. Golabo yogera bya kisirunga Museveni abakozesa binyo bibabakozesa mukakati olwo Chipitige yawangudde gold mbolo tumwane nnyo mututunde ensi ya baba naye tuteka politics aside Chipitige yebiki kanika yakalaka ndoka sinzugulu alwa. Eze nduru zebaba kubira nzikulu kasita yafuna olubuto government nemwerabira ekisaawe ky'obuwa bachi balira simanyi bilioni 9 bazimbo bazimba cha milioni 2. I don't know. I just don't understand why these people cannot see these things. Era ne basigala nga bali kwata obugoyo bwabe ne bagenda mu State House ne bali emmere kambabulire wobanga oli serebu no itake wa Museveni kaliya yebe wedde mubuze Miss Uganda oligo bakwata ne batwala entebe ne bamukuba ebifaananyi nga alabika mu binyonyonyonyonyo n'abengule ya Miss Uganda abali bagimuwadde simanyi Miss World ne bamwegaana
ne bamusuula Dokasi Nzikuru bamusuula Kiprotich bamusuula where are they bonna babasuula buli gwe bakwatako bamusuula lwaki iti you make a deal with the devil iti kola deal naffe naye kino tokyogerako bino tobikola Kibiriga, they take your consciousness away. Entegeera yo ne bagitwala. Tino wonoolaba ekikyamu ojja kusirika. Ekyokukola tulina kubanga gwe wa entegeera yo bagikuggyako. Kakati wolaba nga Kiprotich gaakaaba gaakomba diguli gye bamusuubiza. Diguli gye bamusuubiza teyagifuna. Nzikuru kasita yafuna gold medal ne wafuna olubuto. Nza n'okola aba mu State House. Teyaddamu kudduka. Naye these are people abaani badde nga balina institute namba ey'abaddusi nga bali mu gitambuza bali mu kukola bintu byanjawulo. Lwaki mulowooza buli kibiina ky'emizannyo kirimu enkaayana? Lwaki mulowooza buli kibiina ky'omupiira kirimu enkaayana? Lwaki mulowooza buli kibiina ky'abayimbi kirimu enkaayana? Lwaki? Mwe temutegeera. Kale Uganda praises mbasaasidde nnyo. This is the worst time okuwangula omudaali, my friend. Mwegendereze omuganda wa mwoyo aliyo musajja Kiprotich oba ayawangudde oyo oba Kiptegei oba Kipte biki whatever Kipte something those things temuli makulu nze obanga Kiptegei tujja kubuuza ssebo ku nsonga z'okukuba Bannayuganda waliriddawa ku nsonga z'okukinya Bannayuganda ku bya COVID ozoogerako ki kiwulira obanga tolina kyozoogerako sirika tambula ogende kwata ka gold medal ko kayiseewo katwale Bukediya kubanga ffe tekatugasa like serious nze kati ka gold medal kangazaaki musimanyi Kiptegei yawangudde. Okay guys, nnyonyayo wano tweets nga 2 naye nga kyennaakafunawo kyekyokuba nti abantu 12 be baakattibwa sofa. Abantu 12 be baakattibwa. Which in Nigeria. Alright, I think in those tweets there's on here. Oh, but one omulala. Ha. These are my people. Lenny Kravitz's. Ono wamaanyi. Lenny Kravitz's. Omusajja wa kabinyo. Lenny Kravitz. Amanya mugawulira. Lenny Kravitz. Iyo akamati. Okay. Oyo bamuyita Lenny Kravitz agambye atya. I stand in solidarity with my Nigerian brothers and sisters who are victims of special anti-robbery squad. The blatant police brutality and the unjust treatment of Nigerians, especially in Lagos, cannot continue. We are one. We need to always let love overrule. Let love overrule. Oyo ye muyimbi omwatuukirivu amanyikiddwa nga Lenny Kravitz. Avuddeyo n'ayogera Sebatta ali mu mpaka za muyimbi asinga okwa naye wallahi Mukama Katonda abayimbi baffe ne batagenda wala tulabye Sebatta ali mu competition ya mulimi bagiyita batya asinga okuwandiika simanyi oluyimba oluli ku bulimi ng'ani muteesiteesi sali musali naye ng'emyaka gya Sebatta
gijja agenda mu competitions ng'ezo musimanyi omulimi oluyimba lw'omulimi simanyi oluyimba lw'omulimi mbw'ani asinga okuyimba ennyimba z'obulimi baleeta awo competition ne baligiteekamu Ssebatta nga balimu ye yagiwangula omuntu akyasinza okuyimba oluyimba olw'obulimi Ssebatta ye yawangula. Ssebatta wetukola singa okuyimba ku bintu ebirabisa gavumenti n'ebintu ebyoleka obukyamu gavumenti ya Museveni bwekoze osobola okujja n'oparticipatinga nga ffe batesitesi nga sisale musale. Ennaku ezo mabega musajja watuli navaayo n'akaaba n'agamba amabanja gamutta gamuli bubi gwe yawangula oluyimba lw'obulimi ate ebbanja ne likutta. Lwaki tebakuwa za nads? Bandimuwadde eza nads. Okay, kansembyeyo eno article eva mu Global Citizen egamba 3 ways people around the world can support Nigeria's End SARS project. The movement of young people against police brutality needs as much support as it can get. Okay, this is how you can support the Nigerian cause. Just to for us to pick ideas. For us to pick ideas. Years after the End SARS hashtag first went viral online, young Nigerians have taken their demands into the streets to protest brutality in Nigeria, starting with the dissolution of the Special Anti-Robbery Squad, a division of Nigerian police force created in the early 90s. For the past 11 days, Nigeria has witnessed an incredible outpouring of support and sharing of common ground by young Nigerians across strata of Nigerian society, with End SARS protests being held in more than 30 Nigerian cities. The protests have gained global support as the hashtags and online reportage of the protests have gained viral momentum. Some notable include Twitter's Jack Dorsey, whose support included a custom hashtag. Celebrities like Wale, Quavo, John Boyega, and Elesa Mijambo, global media houses, and thousands of Nigerians in the diaspora. Ironically, more than 10 unarmed Nigerians have been killed by the police since the protests began, according to Amnesty International, with hundreds more reported injured as police responded with excessive force. All right, the movement to end brutality in Nigeria is still going on strong and needs as much support as it can get. Here are the 3 ways you can support. Number 1, stay informed. Movements, there is a lot of misinformation and misrepresentation of facts around the End SARS movements. So it is important to be accurately informed since End SARS movements started online. The hashtags are a good place to start. There are also explainer videos detailing the End SARS movement, and the website has been created to document accounts of Nigerian youths. Important. There are also explainer videos detailing the End SARS movement, and a website has been created to document accounts of Nigerian youths' brutal experiences at the hands of police. Here is a Global Citizens explainer to get you caught up on all the facts. Now, that is an article on the Global Citizen. But what is important here is that bakozeyo website making sure ntino ekolachi documentinga brutal assaults zino abantu abatiddwa na biki byonna or everything to be put on record. Website eyo jiri bino byonna ebintu bikolebwa sente. You get it? So if you want people power to pick up that idea, or NUP to have such an idea, every movement it is online. Ebimoza mutemuli ku ground ground gwejirekeja kwete sotinga yokka mutandike online movement, then mufunenge ije mukwata online yeyo muji translating igende ku ground. Chono bamula nseka oli wagamba people power wano teriiwo wali simanye Northern Uganda teriiwo. Okay, fine, tunabawulira. Number 2, lend your voice online. When the hashtag first went viral in 2017, the End SARS
protest was sustained by organic action by thousands of young Nigerians on social media. It was a tool through which young Nigerians brought the attention of the world to the state of police brutality in Africa's most populated nation. The same is true of the current protest, as other variations of the hashtag have also trended for the past week, thanks to people constantly pushing the message online. As of Friday, October 16th, there have been 3.3 million tweets with 744,000 retweets of posts containing the End SARS hashtag. Easily shareable templates and flyers in several local languages. What is the strategy? Have been created to further amplify the message, and the flyer showing the 5 requests activists want to see met as some ways to get a head start on sharing what is going on across all social media platforms. Interesting campaign. Interesting campaign. Lots of crowdfunding. Number 3. The 3 ways you can help. Lots of crowdfunding efforts have been put in place by young Nigerians to support protesters with food, health and legal services, security and other assistance to protesters. The most notable of these fundings has been led by a feminist coalition which raised more than 70 million naira, around $180,000 in a wide range of currencies, including Bitcoin. Organizers are evidently keen to demonstrate the accountability that protesters are demanding from the government through a detailed public reports on funds received and disembarked. Interesting. Now, these people create a robust social media campaign, a shareable, a straight to the point. Intiba creating a flyer the protesters want to be addressed. Then that flyer gets circulated all over social media. But the most effective means of it is very important for everyone to Twitter. Because the activists abasinga oba message ya facinga banaye wetubanga twagala efulumira dala, we can change anything. Twitter. Just go there, retweet, so that tweets is very needed. Then when it's needed, then of course our tweets can trend ku African continent. Ono ena police brutality bichi banaye mutandikana mo tweetinga End SARS museko. In Uganda we also stand with you. Na nafe Uganda chiro chigenda maso. Mutekeyo bu video wa Rita nabo Kenya, mutekeyo bu video we naganga alimba, mutekeyo bu video wa Bobby Wine, mutekeyo bu video wa abantu baffe bona bebazenga bakuba okuvira dala 2017. Munyonyezo video zo na akayivu kati mutandiko ko hashtaginga End SARS, End Police Brutality in Uganda, Museveni must go, Bobby Wine for president. But now mutekeko, you start also picking interest, or picking whatever that thing. Then they circulated all this information in local languages for it to be understandable to different a wide range of people. So that's also a good strategy of Kwanga disseminating the information na yene mujikolachi nemuji translating in local languages. Now here are the 10 artists abenjawulo abavuddeyo ne basinga jegundi End SARS kabasomere messages abazani basibule. Asoka ye Burna Boy yagambye ku Twitter ye, they have now allegedly disbanded its SARS, but so much more needs to be done. SARS is more than a unit. It's a mindset built from lack of repercussions for the law enforcement. It is not over yet, family. John Boyega, the youth in Nigeria deserve good leadership and guidance. This situation is tied to many other issues. Please lend your attention to this pressing problem. Tiwa Savage mumanyoyo yayimba akayimba ako nkerabidde. We cannot stop now. We can't stop now. So many things will fight for our we cannot stop now. So many things we will fight for. Our checklist is still plenty. Kanye West, I stand with my Nigerian brothers and sisters to end police brutality.
The government must answer to the people's cries. Fireboy, DML. Lawyers denied access to their clients, parents denied access to their own children in a country led by a democratically elected government. This country heartbroken. Wizkid, next election will show real power. Any police brutality. Davido, I'm Nigerian first before anything. Alright, Davido yagambye this statement. To my team and I met the okay. Mujagenda mu bisome ebyo. Estelle. Come on Nigerians and SARS. Rema. Hey. Ne Rema na yataddeyo. Rema na yataddeyo huyo. Si Rema wamwe. Madenti Rema na dema gundi na madenti lega abantu wano nga kumbe Rema yataddeyo bubaka. Ono si Rema. Si Rema wamwe, sorry. Si Rema Hamuzon, Rema mulala, Rema ndoza mu Nigeria. Oyo Rema, oyo mumulaba oyo Rema. Oyo. Bamuyita Rema, 1.5 million followers. Yayimba luyimba kikambuzo. Tebatukuba strike. Yo Rema. Yawataddeyo gundi. Sold up to see celebrities boasting the hashtag NSAS, but protesters on ground need our financial support. Well, please donate. Ono ya ni yatadeyo donation. Yatadeyo $1,500. Bamita no-name books. Simumani, I think she's an author. Eba Nigeria ina abantu 15 yawaddeyo oyo. Yeah, inako kasidi kugundi ku Twitter ye. Yeita Factory Baby 21. Bamita no. Welcome to No Name Book. No Name Book. Uyo No Name Book. Bana ichozeni Becky. Go atumanyizo representing achozeni Becky. Take yo. Omlala huyo Chance the Rapper, at least this one I know. Chance the Rapper yagambi what? And says now, I just started reading up on this travesty taking place in Nigeria. If you have more info to dispense in the replies, I'm all ears. Oyibamita Chance the Rapper, I think from America. So, yeah. Oh guys, thank you very much for listening to me today. Musule bulungi naye leero kansubire muyina kyemuyize mu protest ene ya SARS protest egenda maaso mu Nigeria. So fire kakonokkiriza ennaku 12 abantu 2 be bakakubibwa amasasi. But it is going to get worse before it gets better for the Nigerian police and the entire Nigerian government. Ekigenda maaso mu Nigeria abantu bali mu kwekalakaasa olwa police okukuba abantu oba olw'ekitongole kya police ekimanyikiddwa nga special anti-robbery service ekimanyikiddwa nga SARS ekifufuggaza abantu nga olaba Wembule, ISO, CMI, LDU, SFC weziba abannayuganda lwakuba nti ekyo like bali ne barapinga ne basettinga blocks, they even rob people. That's what is taking place in Nigeria. So, abantu aba Nigeria abavubuka naddala babikooye ne bagamba bagenda kusitukiramu ekintu bakyekwatiremu. So that's what is happening. So tukyogeddeko ekyo. So obanga ina celebrity gowagira oba ow'emizannyo gowagira nga mwogeddeko bubi wano, soogeddemu bubi naye twogedde balabire ku bannaabo abalala nti bannaabo abalala bali we bali olw'ensonga nti bayimirira ku mazima naye bo buli we banayimiriranga ku bulimba olw'obuvunaanyizibwa obungi bwe twabawa bajja kusigala nga banaha nga banaku nga we tubali olunaku olwaleero ate bajja kubeera bubi nnyo byebyo byange. Assalamu alaikum.